Jyotirmay garu, for connecting me to this. And it's I've watched the videos chusano, and it's a great initiative, a much needed one. Meeku andarki telusu, especially India loni enta మానసిక ఇబ్బందుల నుంచి వెళ్తున్నారు యూత్ అండ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్. అండ్ వాళ్ళకి ఎక్కడ చెప్పుకోవడానికి కూడా పెద్దగా ఆపర్చునిటీ ఉండదు. పేరెంట్స్ దగ్గర చెప్పుకోలేరు, చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ దగ్గర చెప్పుకోలేరు. అండ్ సాడ్లీ సైకలాజికల్ ఆప్షన్స్ కూడా చాలా తక్కువే ఉన్నా కూడా ఫీజు కట్టుకునే పరిస్థితిలో చాలా మంది ఉండలేరు. సో స్టాటిస్టిక్స్ అవన్నీ మీకు స్పందన ఈడ వెబ్సైట్ లో దొరుకుతుంది. ద స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ సూసైడ్, ఎంతమంది మన ఇండియాలోని సూసైడ్ తో చనిపోతున్నారు. నేను అవన్నీ చెప్పి మిమ్మల్ని మళ్ళీ బోర్ చేయను. బట్ బిఫోర్ దాట్ నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా అందరికి? ఎస్ మా, కనబడుతుంది, చెప్పండి మా. సో ఈరోజు నేను తీసుకున్న టాపిక్ బ్రేక్ ద సైలెన్స్. సైలెన్స్ ఎందుకని అంటున్నాను మీ అందరికీ తెలుసుకుని ఉంటుంది. బికాస్ మన కంట్రీలో, ఎస్పెషల్లీ ఇండియాలోని, మెంటల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా లేకపోతే ఏదైనా లైఫ్ లో ఇబ్బందులు ఉన్నా చాలా మంది మాట్లాడరు. ఎందుకంటే మాట్లాడినా జనాలు ఇది పిచ్చిది, వెర్రిది అనుకొని చిన్న చూపులో చూస్తారేమో అనుకుంటారేమో. చాలా మంది చూస్తూ ఉండొచ్చు కూడా. కానీ మనలో మనమే కృంగిపోతూ, మనలో మనమే ఆ బాధలన్నీ మనమే లోపల పెట్టుకొని ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేక చాలా మంది సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేస్తుంటారు. బట్ ఇట్ ఇస్ హై టైం. మన కంట్రీలో ఎంతమంది, మోర్ దెన్ 1 billion పీపుల్ ఉన్నాం. బట్ మనలో మనం లోన్లీగా ఫీల్ అవడం అసలు చాలా సాడ్ స్టేట్ ఆఫ్ అఫైర్స్. బట్ ఇట్స్ హై టైం దట్ వి బ్రేక్ ద సైలెన్స్. టుడే నేను ఈరోజు మీతోని ఎలా మనం ప్రివెంట్ చేయాలో సూసైడ్ ని, దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాను. బట్ మోస్ట్లీ మనం ఎలాగా అంటే, ఇఫ్ వీ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ సర్టన్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్, how we can cope with them so that we do not reach to the state of thinking about suicide. akkada ante just starting lone how can we handle the situation, dan gurinchi maatladbothunanu from a psychological perspective. How we can alter our own thought patterns and how we can also alter our own behavioral patterns so that we can just cope with our life situations and our mental state. This is oh my god, just a second. నా స్క్రీన్ నాకే కనిపించట్లేదు. I'm so sorry. Not able to see the screen, ma? Yeah. No, I can see it. Yeah, now it is clear. So this is a quote by Winston Churchill. ఆయన ఏమన్నారంటే, if you're going through hell, keep going అని. అంటే do not stop there, do not try to stop your life there, but keep going through it, because someday it will end, someday tomorrow will be better, and someday you are going to come out of this stronger than before. So what we are మనం ఈరోజు ఏం చూడబోతున్నాం అంటే, just a second. Before మన సెషన్ లోకి వెళ్ళే ముందు, I just want to say
three terms. One is suicide, the second one suicide attempt, and the third one suicidal ideations. Suicide, మీకు అందరూ తెలిసిందే, death caused by self-directed injurious behavior with an intention to die. Suicide attempt అనేది a lot of people, instead of saying commit suicide, it is not a sin that someone commits, but it is just one behavior out of all their behaviors. So instead of saying someone committed suicide, మనం suicide attempt అని చెప్తాం. Non-fatal but self-directed injurious behavior with an intent to die, but might not necessarily result in death. The last one is suicidal ideation. అంటే థింకింగ్ అబౌట్ సూసైడ్ గురించి ఆలోచించడం, ప్లానింగ్ చేయడం, ఎలా సూసైడ్ కమిట్ చేసుకుంటాను అని ప్లానింగ్ చేయడం, అది సూసైడల్ ఐడియేషన్. మోస్ట్లీ మనం వీ విల్ బి డీలింగ్ విత్ సూసైడల్ ఐడియేషన్ బికాస్ అది ఫస్ట్ వస్తుంది అండ్ దెన్ ఓన్లీ సూసైడ్ అటెంప్ట్ హ్యాపెన్స్. సో లాస్ట్ వరకు సూసైడ్ అటెంప్ట్ స్టాప్ చేయడం కష్టం అయినా suicidal ideation stop చేయడం easy, it is doable. So ఈ రోజు we are going to focus on suicidal ideation. Yeah. So ఈ రోజు మనం psychology behind suicide చూడబోతున్నాం. What is the ABCs behind suicide, and last లోని మనం ఏం చేస్తే ఇది ప్రివెంట్ చేయగలం, ఏం చేస్తే ఇది ఆపగలం, అది చూడబోతున్నాం. ABCs లో ఫస్ట్ A, యాక్టివేటింగ్ ఈవెంట్. అంటే లైఫ్ లో స్ట్రెసర్ ఈవెంట్ అంటాం దీన్ని. ఫీల్ ఫ్రీ, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పచ్చు. వాట్ డూ యూ థింక్ ఆర్ సమ్ కాజెస్ ఆఫ్ సూసైడ్? జనరల్ కాజెస్ మనం చాలా వినే ఉంటాం, బట్ ఐ వాంట్ మీ నుంచి ఆన్సర్స్ రావడం. వాట్ సమ్ కాజెస్ ఆఫ్ సూసైడ్? Anyone? Depression. Yes, definitely. Over 80% of suicide cases world loni mental health problems wala, and one of the major mental health problem manki depression. So yes, definitely sir. Growing environment. Growing environment. Growing environment. Yes ma'am. Okay. What do you mean by that sir? Growing environment ante? Sometimes we don't get suggestions or something like that, and the rest of the people also, they have to support that particular ailment, what kind of decision we people have. Yeah. Psychological disorders. Yes, definitely. Psychological disorders, depression, schizophrenia, anxiety, other bipolar, feeling loneliness, madam. Loneliness, yes, definitely. Inka? Outside pressure. Outside, yes. Real situation. Temporary failures. I like the fact that you added temporary, sir, in front of it, because it is just temporary. Yes. Lack of support. Financial problems. Financial problems, yes. Major cause in India is financial problems. A lot of farmers suicide. మనం చూసాం over the past years, చాలా మంది farmers of financial issues. Inka? Emotional imbalance. Incurable disorder. Incurable disease. అసలు క్లియర్ గా లేదు. I don't know if it's my laptop. Problems and difficulties. Chronic diseases.
diseases definitely. Terminal illnesses, cancer, laga, where there's no improvement. That is also a cause. Yes. Madam, family problems and difficulties. Family problems and difficulties, yes, definitely. Chala mandi, especially India lone, chala mandi families lone, a lot of women, ado, family homes lone, domestic abuse, లేకపోతే చాలా కష్టమైన situations where they have no other option. They feel that they have no other option but to end their life. They have no way to get out of it except this. So, definitely, yeah. Anything else? మేడం ఆన్సర్ చెప్పిన వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, మ్యూట్ చేసేసుకోండి. ఆన్సర్ చెప్పిన వాళ్ళు మ్యూట్ చేసేయండి. Yeah. Some other causes that I want to mention is, especially for college students and school-going students, one major cause is bullying, ragging, or bullying, or they are ante caste battaina lapote wala area. ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియన్స్, నార్త్ ఇండియన్స్ అనే ఆ ప్రెజిడిస్ ఉంటుంది. లేకపోతే వాళ్ళకి ఏమైనా డిసబిలిటీ ఉన్న దాని వల్ల అయినా కూడా మిగతా పిల్లలు వాళ్ళని టీస్ చేయడం, ర్యాగ్ చేయడం, ఆర్ వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ బట్టి, ఆల్ దీస్ డిఫరెన్సెస్ బట్టి a lot of students undergo ragging and bullying. మన కాలేజ్ కల్చర్ లో ఎస్పెషలీ Voice break. Voice not clear. అందరికి ఎవరికి వినిపించట్లేదా లేకపోతే వినిపిస్తుంది? I Voice break. think Your it's voice is clear. okay. Yeah. Especially seniors, juniors ని ర్యాగ్ చేయడం, దాని వల్ల చాలా మంది సూసైడ్ కమిట్ చేయడం. మనం ఎన్నో ఒక hundreds and thousands of stories న్యూస్ పేపర్ లో వినుంటాం, న్యూస్ లో చూసుంటాం. It is a really sad state of affair that అసలు మనం పిల్లలు కాలేజ్కి వెళ్ళేది దేనికోసం? ఫర్ ఎడ్యుకేషన్, ఫర్ నాలెడ్జ్, ఫర్ అ బ్రైటర్ ఫ్యూచర్. కానీ ఆ కాలేజ్ లోని సపోజ్ టు బి అ టెంపుల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, టెంపుల్, అక్కడ they feel that they have to end their lives, and it's just not a good future for our country. Some other reasons are losing a loved one. A lot of people also commit suicide because they have lost their loved one either to suicide or to some other illness or some abrupt accident or something like that. Also, another reason is an end of a relationship. మనం చాలా వింటూ ఉంటాం, when young people love failure అవుతే a lot of them commit suicide, which is a really sad state. But yeah, also adjusting to a major life change. ఇప్పుడు కొంతమంది చాలా కెరియర్ ఓరియంటెడ్ పీపుల్ ఉంటారు. వాళ్ళు రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇప్పుడు నా లైఫ్ పర్పస్ ఏంటి అనే ఆ ఫేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి సమ్ టైమ్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ కి వెళ్ళిపోతే దట్ మే ఎండ్ ఇన్ సూసైడ్ as well. Again, feeling inadequate or like a failure, feeling that you are not good enough, or feeling like a burden, that is also a reason. Also, another major reason is substance abuse and alcohol abuse. వాటి వల్ల కూడా చాలా మంది take the major step of ending their life. An other main issue nowadays is sexual and gender identity. ఇప్పుడు one of the big talk of the town type lo అయిపోయింది, where kids are confused about their own identity and they end up committing suicide. Also, society's expectations మన నుంచి, educational pressure, IIT లో సీట్ రాకపోతే
సూసైడ్ చేసుకోవడం. చైతన్య నారాయణ కాలేజెస్ లోని ఎంతమంది చాలా అసలు లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ లో ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్ చనిపోయారు, అంటే ఎడ్యుకేషన్ ప్రెషర్ వల్ల చాలా మంది చనిపోయారు. యా, సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది కాజెస్. చాలా మిగతావి కూడా ఉండొచ్చు, బట్ మేజర్ ఇండియాలో చూసిన కాజెస్ అయితే ఇవే. సో దట్ వాస్ ది యాక్టివేటింగ్ ఈవెంట్. అంటే ఇప్పుడు ఇది అయ్యింది లైఫ్ లోని. సో దీని నుంచి హౌ డస్ ఇట్ ఎండ్ టు సూసైడ్ అనేది చూడబోతున్నాం మనం. ఒక లైఫ్ సిచ్యువేషన్ నుంచి సూసైడ్ కి మధ్యలో లింక్ ఏంటంటే మన ఓన్ థింకింగ్. If this is different, life situations, we cannot stop life situations from happening to us. We have majorly, we may not have full control over what is happening to us, but we have control over how that translates to how we live, right? So దీని నుంచి లైఫ్ సిచ్యువేషన్ నుంచి సూసైడ్ కి మధ్యలో ఉన్న కనెక్షన్ ఏంటంటే మన థాట్స్. సో మనం ఫోకస్ చేయబోయేది ఏంటంటే హౌ డూ వి చేంజ్ the game here in our minds. So what we have to change is our belief system. By beliefs, cognitive distortions, the way in which we think. Distortion ఎందుకంటున్నానంటే రియాలిటీ ఇదంటే మన థాట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, రెండు సేమ్ కాదు. ఇట్ ఈస్ డిస్టార్టెడ్ అంటే డిఫరెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అలైనింగ్ టు రియాలిటీ. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇర్రాషనల్. మనం చాలా ఎక్స్ట్రీమ్స్ లో ఆలోచిస్తుంటాం, which is why suicide is a reality in today's day. But some common, these are not all the cognitive distortions, but some common cognitive distortions ఏంటంటే first the all or nothing thinking, basically black or white thinking. మధ్యలో గ్రే అనే ఒక కలర్ ఉందని మర్చిపోతాం. Life is gray. Life is not black or white. There's nothing absolute. There is nothing ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ అని కాదు, మధ్యలోని లైఫ్ ఉంటుంది. బట్ మనం ఏంటంటే we think or we cannot physically see. People who have been through an extreme stressing event in their lives cannot or are unwilling to see gray in between. So for example, either ఇప్పుడు if my mental state is not right, నేను all or nothing thinking లో ఆలోచిస్తున్నానంటే నేను గ్రేట్, చాలా గ్రేట్. వైట్ బ్లాక్ ఏమో నేను యూస్లెస్, అస్సలు యూస్లెస్. నేను అసలు బతుకుండడం జాగా వేస్ట్ అనే థింకింగ్. దట్ ఈస్ ఆల్ ఆర్ నథింగ్ థింకింగ్. ఈదర్ ఐ am perfect or I am a complete failure. సో నెక్స్ట్ ది ఓవర్ జనరలైజేషన్. అంటే వన్ ఈవెంట్ ని తీసుకొని, సపోజ్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్, మీరు మోస్ట్లీ స్టూడెంట్స్ మధ్య పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి దేర్ అకాడమిక్ ప్రెషర్ తీసుకోండి. ఒక్క ఎగ్జామ్ లోని నాకు సే 60% వచ్చింది అనుకోండి, వేర్ ఎవ్రీ అదర్ ఎగ్జామ్ లో నాకు 80 or 90 ఆన్ యావరేజ్. బట్ వన్ ఎగ్జామ్ లో 60 వచ్చింది. బట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ 60% అండ్ అన్నిటికీ నేను జనరలైజ్ చేసి, ఓన్లీ అకాడమిక్సే కాదు ఇంకా లైఫ్ అంతటికి జనరలైజ్ చేసి ఐఎమ్ అ ఫెయిలియర్ అనేది ఓవర్ జనరలైజ్ చేయడం. ఈ ఓవర్ జనరలైజేషన్ మేజర్లీ ఇస్ బికాస్ it's these students or these people cannot physically see that there are a lot of positives, but just okka see 60% తీసుకొని I am a failure అని generalize చేయడం. The third one is mental filtering. Cannot అంటే ఇప్పుడు మనం మెంటల్ ఫిల్టరింగ్ అంటే పాజిటివ్స్ నెగటివ్స్ ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్స్ కూడా చూస్తున్నాం, కానీ దాన్ని మనం అసలు పక్కన పెట్టేసి నెగటివ్స్ మీదే ఫోకస్ చేయడం లైఫ్ లోని. ఇప్పుడు మనకి ఓన్లీ ఇబ్బందులే అని ఎవరైనా చెప్పగలరా? నాకు అసలు నా లైఫ్ లో బ్లెస్సింగ్సే లేవు, నా లైఫ్ లో అసలు ఏం మంచి లేదు, ఓన్లీ ఇబ్బందులే అని ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఇప్పుడు మనకి ఒక ఇల్లు ఉంది, 3 meals a day ఉన్నది, ఫ్యామిలీ ఉన్నది,
or like you have a job, all those are positives, right? But when you are thinking in mental filtering, it is e positives anta outside, out the window. It's not even in our thinking, only focusing on the negatives. Adi mental filtering. And other cognitive distortion is should statements. Should statements basically two types ఉంటాయి. Should statements to ourselves and should statements towards others. To ourselves అంటే we are మనకు మనమే ఒక స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకొని I should be like this, I should get first rank, or I should get that job, or I should get that promotion అనే ఫర్మ్ రిజిడ్ స్టబోర్న్ గా మనకు మనమే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకుంటే అది షుడ్ స్టేట్మెంట్ టువర్డ్స్ అవర్ సెల్ఫ్. అండ్ అది ఎందులో రిజల్ట్ అవుతుంది అంటే గిల్ట్ లోనే. ఓకే, నాకు ఫస్ట్ ర్యాంక్ రాలేదు, ఎంత ట్రై చేసినా రాలేదు, సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చింది, ఇప్పుడు నాకు గిల్ట్, అయ్యో నా పేరెంట్స్ ఇంత పెట్టి నన్ను చదివిస్తున్నారు, ఇంత ఇచ్చారు, అయినా నాకు కనీసం ఒక ఫస్ట్ ర్యాంక్ కూడా రాలేదు అనే గిల్ట్ అది. దెన్ షుడ్ స్టేట్మెంట్స్ టువర్డ్స్ అదర్స్. అదర్స్ అంటే ఇప్పుడు పేరెంట్స్ పట్ల అయినా, లేకపోతే సిబ్లింగ్స్ పట్ల అయినా, లేకపోతే సిగ్నిఫికెంట్ అదర్స్ పట్ల అయినా, దే షుడ్ లవ్ మీ, దే షుడ్ ఆల్వేస్ లిసన్ టు మీ, దే షుడ్ ఆల్వేస్ డూ వాట్ ఐ సే అనే టైప్స్ థింకింగ్ వచ్చిందంటే వాళ్ళు కంట్రోల్. దే కెనాట్ కంట్రోల్. పక్కన బిహేవియర్ మనం కంట్రోల్ చేయగలమా? మనం దేవుళ్ళు కాదు కదా. వాళ్ళు ఎలా యాక్ట్ చేస్తున్నారో, వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారో, వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారో మనం కంట్రోల్ చేయలేము కదా. సో వెన్ వాళ్ళు మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ప్రకారంగా బిహేవ్ చేయకపోతే వాళ్ళ పట్ల మనకు వచ్చేది ఏంటంటే కోపము, రిజెంట్మెంట్. రిజెంట్మెంట్ అంటే తెలుగులో నాకు తెలీదు, బట్ యా, బికాస్ దే షుడ్ like me, others should like me, or that boy or that girl should fall in love with me. But when that doesn't happen, మనకి మన మీద గిల్ట్ వస్తుంది, దట్ యూఆర్ అ ఫెయిలియర్. అండ్ ఇతరుల మీద, వాళ్ళ మీద కోపం వస్తుంది, లేకపోతే అసూయ, లేకపోతే చిరాకు, అవన్నీ వస్తుంటాయి. సో దోస్ ఆర్ షుడ్ స్టేట్మెంట్స్. నెక్స్ట్ ది డిస్క్వాలిఫైయింగ్ ద పాజిటివ్. ఇప్పుడు మనం మెంటల్ ఫిల్టరింగ్ లో చూసినట్టు పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ ఉంటాయి లైఫ్ లోని, మన బిహేవియర్ లోని, మన స్కిల్స్ లోని కూడా పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ ఉంటాయి. మెంటల్ ఫిల్టరింగ్ లో ఏంటంటే మనం పాజిటివ్స్ అస్సలు కనిపించవు మనకి, కానీ డిస్క్వాలిఫైయింగ్ ద పాజిటివ్ లో ఏంటంటే పాజిటివ్స్ కనిపించినా మనం ఎలా ఉంటామంటే, ఓ అదేదో లక్ బట్ వచ్చిందేమో, ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చినా, లేకపోతే మనకి ఒక జాబ్ ప్రమోషన్ వచ్చినా, లేకపోతే ఏదైనా గుడ్ అచీవ్మెంట్ వచ్చినా, మీరు అది మన స్కిల్స్, మన హార్డ్ వర్క్ కి అది మనం చెప్పకుండా, ఓ అదేదో లక్ బట్ వచ్చింది, ఒక్కసారి వచ్చిందేమో, ఇంకెప్పుడు రాదేమో, నా లైఫ్ అంతా నెగిటివ్, నెక్స్ట్ ఇప్పటి నుంచి ఇంకంత నెగిటివ్ అవుతుంది అని థింకింగ్. అది చూసిన పాజిటివ్ ఉన్నదని చూసినా కూడా దాన్ని మనం నెగిటివ్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇది జంపింగ్ టు కంక్లూజన్స్. అందులో కూడా 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటేమో మైండ్ రీడింగ్, ఒకటేమో ఫార్చ్యూన్ టెల్లింగ్. ఇప్పుడు ఇది మనం అందరం చేస్తాం, పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ థింకింగ్ టైప్ లోని. మైండ్ రీడింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు పక్కనోడు ఏం ఆలోచిస్తున్నాడో కూడా మనమే ఆలోచిస్తాం. ఓ అతను ఇలా అనుకుంటున్నాడేమో, అతను నా పట్ల ఇలా అనుకుంటున్నాడేమో, నేను వేస్ట్ ఫెలో, నేను యూస్లెస్ అనుకుంటున్నారేమో, లేకపోతే నేనంటే ఇష్టం లేదేమో అనుకొని వాళ్ళ మైండ్ కూడా మనమే చదివేస్తుంటాం. బట్ క్యాన్ వి యాక్చువల్లీ ఎవర్ రీడ్ ఎనీ వన్స్ మైండ్స్? దట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. మనం వీ క్యాన్ ట్రై అండ్ మనం పక్కనోడు బిహేవియర్, పక్కన వాళ్ళ బిహేవియర్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయొచ్చు, కానీ అది 100% కరెక్ట్ అవుతుంది అనే ఛాన్సెస్ ఆర్ చాలా తక్కువ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనం మన ఇన్సెక్యూరిటీస్ నుంచి, మన లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ నుంచి ఆలోచిస్తుంటాం కాబట్టి పక్కన వాళ్ళు కూడా నా గురించి చాలా చిన్నగా ఆలోచిస్తున్నారేమో, చిన్న చూపులు అని మనం ఫిక్స్ అయిపోతాం మెంటల్ గా. అది మైండ్ రీడింగ్. నెక్స్ట్ ఏమో ఫార్చ్యూన్ టెల్లింగ్.
అంటే ఫ్యూచర్ లో కూడా ఇంకా నేను ఫెయిలియర్ గానే ఉంటాను, ఫ్యూచర్ లో కూడా ఇంకా అసలు ఏం పాజిటివ్ ఉండదు, ఫ్యూచర్ లో కూడా ఏంటి ఇప్పుడు ఒక్కసారి నాకు ఇది నేను ఫెయిల్ అయ్యాను అనుకోండి, ఎగ్జామ్ అయినా ఫెయిల్ అయినా, లేకపోతే లవ్ లో అయినా ఫెయిల్ అయినా, లేకపోతే జాబ్ లో అయినా ఫెయిల్ అయినా, ఒక్కసారి ఫెయిల్ అయినా ఫ్యూచర్ లో కూడా ఇంకా నాకు ఎప్పుడు ఇంకో ఎగ్జామ్ పాస్ అవును, ఫ్యూచర్ లో కూడా ఇంకెప్పుడు నాకు అసలు ఇంకో లవ్ దొరకదు, ఫ్యూచర్ లో కూడా ఎప్పుడు నాకు ఇంకో జాబ్ దొరకదు అనే థింకింగ్. అంటే రాంగ్ డిస్టార్టెడ్ థింకింగ్. ఒక్కసారి అయ్యింది ఫ్యూచర్ లో కూడా అవుతుందనే ఏం గ్యారంటీ ఉంది? we will never know the future until we go there, and that's present. So బట్ ముందు నుంచే మనం మెంటల్ గా ఫిక్స్ అయిపోయి ఫ్యూచర్ లో కూడా ఇలాగే అవుతుంది అనే మెంటల్ గా ఫిక్స్ అయిపోతే మన బిహేవియర్, మన మన ఇనిషియేటివ్ కూడా అలాగే ఉంటది. అంటే ఓ ఎలాగా ఫెయిల్ అయ్యేదే కదా, ఇంకా ట్రై చేయడం ఎందుకు అనే. దెన్ నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ థింకింగ్, డిస్టార్టెడ్ థింకింగ్ ఏంటంటే మ్యాగ్నిఫికేషన్ అండ్ మినిమైజింగ్. దీన్ని బైనాక్యులర్ ట్రిక్ అంట. ఇప్పుడు బైనాక్యులర్స్ లో చూస్తే మనం దూరాన్ని కూడా దగ్గరగా చూడొచ్చు కదా, ఆర్ దూరంగా ఉన్నా అవి దూరంగా పెద్దగా ఉన్నా మన దగ్గరికి చిన్నగా కనిపిస్తుంది. సో బేసిక్లీ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఏంటంటే ఇంత చిన్న ఇష్యూని తీసుకొని దాంట్లోని మనం గుచ్చి 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 దూచి దూచి చూసి పెద్ద చేసుకోవడం. ఇష్యూ అయితే చిన్నదే, కానీ మనం దాని మీద ఎక్కువ ఆలోచించి దాంట్లోని పాసిబిలిటీస్ ఎత్తికి, ఓ ఇలాగ అవ్వచ్చు, అలాగ అవ్వచ్చు, ఇలా అయితే వీళ్ళు ఇలా అనుకుంటారు అనే ఇంకా డే అండ్ నైట్ దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఇంత చిన్న ఇష్యూ, ఇంగ్లీష్ లోని మేకింగ్ మౌంటైన్ అవుట్ ఆఫ్ మోల్ హిల్ అంటారు. మోల్ హిల్ అంటే చిన్న హిల్, మౌంటైన్ అంటే పెద్దది ఆబ్వియస్లీ. సో ఇంత చిన్నది తీసుకొని అంత పెద్దది చేయడం మ్యాగ్నిఫికేషన్. మినిమైజింగ్ దాని ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్. బేసిక్లీ పెద్ద ఇష్యూ కానీ దాన్ని మనం చిన్నది చేసి చూస్తున్నాం. దట్స్ అ సీరియస్ ఇష్యూ. ఇట్ నీడ్స్ మన స్కిల్, మన టైం, మన డెడికేషన్ దానికి అవసరం. కానీ మనం దాన్ని పర్లేదు అది దాని మట్టుకు అదే సాల్వ్ అయిపోతుంది, అది పెద్ద ఇష్యూ ఏం కాదని చెప్పి దాన్ని పక్కకు తోసేయడం, మినిమైజింగ్. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ కాగ్నిటివ్ డిస్టార్షన్ ఏంటంటే పర్సనలైజేషన్. ఇది మనం అందరం చేస్తాం. all of us do. I am guilty of it so many times. ఎవరో ఏదో అక్కడెక్కడో సైడ్ లోనే ఎక్కడో జోకులు వేసుకొని దేని గురించో జోక్ వేసుకొని నవ్వుతున్నారు. ఓ నా గురించే జోక్ వేస్తున్నారు, నేనేదో తేడాగా కనిపిస్తున్నానేమో, వాళ్ళకి నేను నచ్చనేమో, నా గురించే జోకులు వేసుకొని నా మీదే నవ్వుతున్నారు అని థింకింగ్. ప్రపంచంలో ఏమైనా ఓ నా గురించే, నా గురించే నవ్వుకుంటున్నారు, నా వాళ్ళలో ఏదో ఒకటి బిహేవ్ చేస్తే ఓ నా వల్లే ఇలా బిహేవ్ చేశారేమో, నాకు ఏదో మెసేజ్ పంపించడానికి బిహేవ్ చేశారేమో, నేనంటే నచ్చనేమో అని వాళ్ళు ఏం చేసినా మనకి మనం ఓ నా వల్లే అనుకోవడం పర్సనలైజేషన్. అది జనరలీ వరల్డ్ డజంట్ రివాల్వ్ అరౌండ్ అస్ అంటారు, కానీ మన వరల్డ్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ అస్ ఓన్లీ. కాబట్టి పక్కన వాళ్ళ వరల్డ్ కూడా మన రివాల్వింగ్ అరౌండ్ అస్ అనే అనుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ కాగ్నిటివ్ డిస్టార్షన్. The next one is control fallacies. మనం అందరం కంట్రోల్లో ఉండాలనుకుంటాం డెఫినెట్లీ. లైఫ్ నా కంట్రోల్లో ఉంటే చాలా బాగుంటది, నాకు కూడా అనిపిస్తుంటది. నా డెసిషన్స్, నా లైఫ్ నా కంట్రోల్లో ఉంటే హాయిగా ఉంటది, నాకు యాంగ్జైటీ ఉండదు, ఏమి ఉండదు అనిపిస్తుంది. కానీ ఎంతమంది లైఫ్ వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉంటది అసలు? ఇంకా అంటే బయట సిచ్యువేషన్స్ మనల్ని అఫెక్ట్ చేయకుండా ఉండాలంటే ఇంపాసిబుల్ కదా. మనం వీఆర్ నాట్ లివింగ్ ఇన్ ఐసోలేషన్, వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ అ సొసైటీ. సొసైటీలో ఏం జరుగుతుందో దాని ఇంపాక్ట్ మన మీద కూడా పడుతుంది. సో డెఫినెట్లీ ఈవెన్ దో వీ హ్యావ్ సమ్ కంట్రోల్ ఓవర్ అవర్ లైఫ్స్, వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఫుల్ కంట్రోల్ ఓవర్ అవర్ లైఫ్స్. సో కంట్రోల్ ఫ్యాలసీస్ లోని 2 types ఆఫ్ థింకింగ్. ఫస్ట్ థింగ్, I have total control over my life and I have control over others also. అంటే వాళ్ళు కూడా మార్చే బాధ్యత నాదే, ఆర్ నా బిహేవియర్ వల్ల వాళ్ళు కూడా మారాలి అనే ఇది థింకింగ్ ఉన్నదే, అది టోటల్ కంట్రోల్ ఫ్యాలసీ. సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఫ్యాలసీ, ఐ హ్యావ్ నో కంట్రోల్ ఓవర్ మై లైఫ్. అంటే ఏదో అవుతుంది నాకు, ఏదో అవనివ్వండి,
నాకు అసలు కంట్రోల్, ఐఎమ్ హోప్లెస్, ఐఎమ్ హెల్ప్లెస్. అయ్యిందేదో అవుతుంది, జరిగిందేదో జరుగుతుంది. ఐ కెన్ నాట్ చేంజ్ మై ఫ్యూచర్, ఐ కెన్ నాట్ చేంజ్ మై ప్రెసెంట్. ఏదో అయ్యింది అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో టోటలీ రాంగ్ టైప్ ఆఫ్ థింకింగ్. ఫుల్ గా కంట్రోల్ లేకపోవడం ఉండదు, ఫుల్ గా కంట్రోల్ ఉండడం కూడా ఉండదు. దేర్ ఇస్ అ మిడిల్ గ్రౌండ్. So that is one type of cognitive distortion. The last one is heaven's reward fallacies. అనేది మన రిలీజియన్స్ కూడా అంటే మంచోడికి మంచే జరుగుతుంది అనే టీచింగ్ ఉంటది. డెఫినెట్లీ మంచోళ్ళకి మంచి జరగాలి, కానీ మన సొసైటీలో ఎంతమంది మనం అలా చూస్తున్నాం? మంచోళ్ళు, చాలా మంచోళ్ళు, కానీ అన్ని మంచి జరుగుతున్నాయి వాళ్ళకి. మనం చూస్తుంది ఏంటంటే చాలా చెడ్డోళ్ళకి కూడా మంచి జరుగుతుంది, చాలా మంచోళ్ళకి చాలా చెడు జరుగుతుంది కదా. ఈవెన్ మన రిలీజియస్ బిలీఫ్స్, ఈవెన్ ఇఫ్ దే సే దట్ మంచోళ్ళకి మంచి జరుగుతుంది, ఈ లైఫ్ లో జరుగుతుంది అని ఏం గ్యారంటీ? గ్యారంటీ లేదు కదా. సో జరుగుతుంది డెఫినెట్లీ అకార్డింగ్ టు యువర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్, బట్ ఈ లైఫ్ లో జరుగుతుందనే లేదు. సో వెన్ మంచోళ్ళకి చెడు జరుగుతున్నప్పుడు, నేను మంచిదాన్నే కదా, నాకెందుకు ఇలా అవుతుంది, నేను మంచిదాన్ని కదా, వై డిడ్ హీ లీవ్ మీ అండ్ గో, నేను మంచిదాన్నే కదా, నాకెందుకు క్యాన్సర్ వచ్చింది, నేను మంచిదాన్నే కదా, నాకెందుకు, నా జాబ్ ఎందుకు పోయింది, నేను ఎంత హార్డ్ వర్కింగ్, నా జాబ్ ఎందుకు తీసాడు, వాడేమో అస్సలు పని చేయడు కానీ వాడికి ప్రమోషన్ ఇచ్చారు, ఇన్జస్టిస్ అనేది. సో మంచోళ్ళకి మంచి జరగాలి అనే అది ఆ ఫర్మ్ బిలీఫ్ ఉన్నప్పుడు, చెడు జరిగినప్పుడు వీ కెనాట్ టేక్ ఇట్. అంటే ఆ డిస్టార్షన్ వీ కెనాట్ టేక్ ఇట్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ కాగ్నిటివ్ డిస్టార్షన్స్, జస్ట్ a few types. Most of our thinking falls in this type because mana thinking is colored by our previous experiences or by our value system or our belief system. But sometimes this is not, most of the times this is not a helpful kind of thinking. So ఇప్పుడు మనం థింకింగ్ ఎలా మార్చుకోవాలి అంటే, లైఫ్ అంతా ఎలాగే ఆలోచిస్తున్నాం, వన్ డేలో మారిపోవడానికి దేర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ అట్ ఆల్. But slowly and gradually you can challenge your own thinking. You can be mindful of your thinking and your thoughts so that your thinking and your mental health is much more healthier. So coming to the consequences of that type of thinking, ఇప్పుడు consequences ante warning signs. So these are signs మనం గమనించాల్సింది, మనలో అయినా లేకపోతే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఫ్రెండ్స్ అయినా, లేకపోతే మీరు వర్క్ ప్లేస్ లో ఉన్న పిల్లలైనా, వాళ్ళలో మనం how do you know that someone is contemplating suicide or someone has suicidal ideations? So there are two types of consequences. Okati affective, ante feeling, how are they feeling, and the second one is behavioral. Just a second, I'm so sorry. Yeah. So affective loni, as we all know, feelings of hopelessness, feeling fearful of future, fearful of present, fearful of just being a failure. There is shame, fail ayanante, oh I am useless, how na face na moha ela చూపించగలను మిగతా వాళ్ళకి. ఫీలింగ్ ఆఫ్ గిల్ట్, మిగతా వాళ్ళు ఇంత నాలో ఇన్వెస్ట్ చేశారు బట్ నేను ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు సక్సీడ్, గిల్ట్ ఉంటుంది. దెన్ అనదర్ ఫీలింగ్ ఇస్ లాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. సడన్ గా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న అన్ని, సపోజ్ స్పోర్ట్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకోండి, ఎవ్రీడే స్పోర్ట్స్ ఆడుతున్నారు లేకపోతే స్పోర్ట్స్ చూస్తున్నారు, సడన్ గా స్పోర్ట్స్ ఆడడం మానేస్తారు, లేకపోతే స్పోర్ట్స్ చూడడం మానేస్తారు, లేకపోతే పెయింటింగ్ అయినా, సింగింగ్ అయినా, డ్రాయింగ్ అయినా, డాన్సింగ్ అయినా, సడన్ గా వాళ్ళకి ఏమైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో అవన్నీ ఆపేస్తారు. And they are just sitting in their room, not doing anything that is of their interest. Then next type of warning sign ఏంటంటే, మాటిమాటికే ఏడ్చేయడం, మాటిమాటికే చాలా ఓవర్వెల్మ్ అయిపోవడం. అంటే సడన్ గా కూర్చొని ఉంటారు, సడన్ గా అంటే ఏం లేకుండా ఏడుపు స్టార్ట్ చేస్తారు, లేకపోతే పానిక్ అటాక్స్ వస్తాయి, లేకపోతే
యాంగ్జైటీ అటాక్స్ వస్తాయి. That is one sign that you have to be concerned about. Then what they are feeling is also unbearable mental pain, emotional pain, which might sometimes mental pain, emotional pain might translate into physical pain as well, as we all know that our mind and our body are connected. మన ఇక్కడ ఏం ఆలోచిస్తున్నామో అది మన బాడీలో కూడా కనిపిస్తుంది. హెడ్ ఏక్స్, లేకపోతే బాడీ పెయిన్స్, లేకపోతే స్టమక్ ఇష్యూస్, ఇండైజెషన్ ఇష్యూస్, సమ్టైమ్స్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్, అవన్నీ కూడా మనకు కనిపిస్తుంటాయి. సో పెయిన్, దే ఆల్సో ఫీల్ యూస్లెస్, దేర్ ఆల్సో ఫీలింగ్ డెస్పరేట్. అంటే ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తారేమో, అంటే నేను హెల్ప్, ఐఎమ్ నాట్ సీకింగ్ హెల్ప్, బట్ సమ్మన్ ఎవరైనా నోటీస్ చేసి నన్ను హెల్ప్ చేస్తారేమో, ఈ పెయిన్ నుంచి నన్ను బయటకు తీసుకొని వస్తారేమో అని డెస్పరేషన్ ఉంటుంది. అండ్ అనదర్ డెస్పరేషన్ ఇస్, ఈ పెయిన్ ని నేను ఎండ్ చేయాలి, కానీ నా దగ్గర ఆప్షన్స్ లేవు. సో ద డెస్పరేట్ థింగ్ ఇస్ టు ఎండ్ దర్ పెయిన్. అనదర్ సిమ్టమ్ ఇస్ డిసోసియేషన్. ఇప్పుడు మీరు సడన్ గా డిసోసియేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే, గ్రూప్ లో కూర్చుంటారు, వింటుంటారు, కానీ మైండ్ ఎక్కడో ఉంటుంది, బాడీ ఎక్కడో ఉంటుంది. దే ఆర్ నాట్ ప్రెసెంట్ మెంటలీ. సడన్ గా దే ఆర్ టాకింగ్ ఇన్ ద గ్రూప్, బట్ సడన్లీ ఎక్కడోకే వెళ్ళిపోతారు. మెంటల్ డిసోసియేషన్. ఇప్పుడు ఈ డిసోసియేషన్ అనేది చాలా మంది చేస్తుంటాం. స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు mentally removing ourselves from the stressor and taking it away somewhere else, that is called dissociation. For the time being, ante appudapudu cheste it's okay, but constantly dissociated all untaru. అంటే ఇంకా ఎప్పుడు ఏదో లోకంలోని తప్పిపోయినట్టు టైప్ లో ఉంటారు కొంతమంది. That is also a big warning sign that something is going on in their mind. Sudden mood changes, anger, లేకపోతే ఇరిటేషన్, లేకపోతే సడన్ గా హ్యాపీ అయిపోవడం, అవి కూడా వార్నింగ్ సైన్స్. అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ ఫ్యాసినేషన్ బై డెత్. కాన్స్టెంట్ గా డెత్ గురించి ఆలోచించడం, కాన్స్టెంట్ గా, అంటే వాళ్ళు చూసే టీవీ షోస్ అయినా, మూవీస్ అయినా, లేకపోతే వాళ్ళు చదివే పుస్తకాలు అయినా కూడా దీని గురించే ఉంటది. హౌ సమ్మన్ ఇస్ డైయింగ్. చాలా డాక్యుమెంటరీస్ చూస్తుంటారు, రియల్ లైఫ్ స్టోరీస్. సో కాన్స్టెంట్ ఫ్యాసినేషన్ బై డెత్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వార్నింగ్ సైన్. కమింగ్ టు ద బిహేవియరల్, అంటే వాళ్ళ బిహేవియర్ లో ఏం చేంజెస్ ఉంటాయో వెన్ దే హ్యావ్ సూసైడల్ ఐడియేషన్, లేకపోతే సూసైడ్ గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ బిహేవియర్ లో ఏం చేంజెస్ ఉంటుందో, ఇవి మోస్ట్ విజిబుల్ మనకి. అండ్ మనం నోట్ తీసుకోవాలి, టేకింగ్ ఇట్ సీరియస్లీ. మోస్ట్లీ మనం ఎలా ఉంటామంటే, ఎవరైనా వచ్చి మనకి, ఓ నేను చాలా టైర్డ్ గా ఉన్నాను, నేను బర్డెన్ గా ఉన్నాను అని వాళ్ళు బతుకున్నప్పుడు చెప్తే సీరియస్ గా తీసుకోము. చనిపోయిన తర్వాత అయ్యో మాట్లాడలేదు ఎందుకు, చెప్పుంటే హెల్ప్ చేసేవాళ్ళం కదా అని చనిపోయినాక చెప్తాం. చనిపోయిన తర్వాత ఇంకా యూజ్ లేదు చెప్పు అని కూడా. వాళ్ళు బతుకున్నప్పుడు హెల్ప్ చేయకపోయినప్పుడు దేర్ ఇస్ నో యూజ్. సో సమ్ ఆఫ్ ద వాళ్ళ బిహేవియర్ లో చేంజెస్ ఏంటంటే, నేను టైర్డ్ గా ఉన్నాను అంటారు, నేను బర్డెన్ ఏమో పక్కన వాళ్ళకి, నేను పక్కన వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకోలేదు అనేవి చాలా ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం అది సీరియస్ గా తీసుకోవాలి. కొంతమంది డైరెక్ట్ గా మాట్లాడతారు, నేను చచ్చిపోతే బాగుంటదేమో, నేను చచ్చిపోతే ఏంటి మిగతా వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఉంటారేమో, నేను పక్కన వాళ్ళ మీద చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నానేమో, చచ్చిపోతే ఈ పీడ అంతా విరిగిపోతుంది అని టైప్ లో మాట్లాడతారు. అనదర్ బిహేవియర్ ఏంటంటే చాలా రెక్లెస్ బిహేవియర్. రెక్లెస్ గా స్పెండ్ చేయడం, లేకపోతే రెక్లెస్ గా వాళ్ళ సేఫ్టీకి వాళ్ళకి లేకుండా బిహేవ్ చేయడం. అంటే రోడ్ క్రాసింగ్ అప్పుడు కూడా, రోడ్ క్రాసింగ్ అయినా లేకపోతే కుకింగ్ అప్పుడు ఫైర్ తో చేసినప్పుడు కూడా చాలా రెక్లెస్ గా ఉంటారు. అనదర్ వన్ ఇస్ యాజిటేటెడ్. చిన్న చిన్న విషయాలకే చాలా చిరాకు పడి, చాలా
ఏంటి ఇరిటేటెడ్ గా ఉంటారు. అండ్ అదర్ వన్ ఇస్ చేంజెస్ ఇన్ స్లీప్. ఇందులో కూడా 2 టైప్స్ ఉంటాయి. వన్ చాలా తక్కువ పడుకోవడం, లేకపోతే చాలా ఎక్కువ పడుకోవడం. 2 ఆపోజిట్, హైపర్సోమ్నియా అండ్ ఇన్సోమ్నియా. చాలా 2 ఆర్ కాజ్ ఫర్ కన్సర్న్. ఓన్లీ ఎక్కువ పడుకుంటున్నాడులే అని లేజినెస్ అనుకుంటాం మనం చాలా మటుకు. ఇదేంటి ఇంత లేజీగా ఉన్నారు, లేకపోతే ఇదేంటి ఇంత లేజీగా ఉంది అనుకుంటాం. కానీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మెంటల్ అండర్లైన్ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూ దట్ మనం చూడాల్సింది. దెన్ చేంజెస్ ఇన్ appetite. చాలా ఎక్కువ తిన్నాం, లేకపోతే చాలా తక్కువ తిన్నాం, లేకపోతే అసలు తినకపోవడం. అది కూడా ఒక ఇది. అంటే మోర్ దెన్ నార్మల్. కొంతమంది మామూలుగానే తక్కువ తింటారు. అలాగని చెప్పి వాళ్ళు సూసైడల్ అనుకోకూడదు. వాళ్ళు నార్మల్ కన్నా వాళ్ళు సడన్ గా ఎక్కువ తింటున్నారా, సడన్ గా తక్కువ తింటున్నారా అనేది మనం చూడాలి. దెన్ నెక్స్ట్‌ది గివింగ్ అవే పొజెషన్స్. సడెన్‌గా వాళ్ళ వీలునామా రాసేస్తుంటారు. లేపోతే వాళ్ళ దగ్గరున్న వాల్యుబుల్ థింగ్స్‌ని ఇచ్చేస్తుంటారు. లేపోతే ఏంటి బుక్స్ అయినా, లేపోతే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులైనా ఇచ్చేస్తుంటారు. లేపోతే మనీ అయినా ఇచ్చేస్తుంటారు. సో సడెన్‌గా అంటే విత్ నో ప్లాన్ సడెన్‌గా ఇచ్చేస్తున్నారంటే we should take it as a warning sign. Then we have isolation and withdrawal. మీరు స్టార్టింగ్‌లోని ఎవరో చెప్పినట్టు సడెన్‌గా అంటే అప్పటి వరకు లైవ్లీగా లేకపోతే అసలు ఫ్యామిలీతో కలిసి, ఫ్రెండ్స్‌తో కలిసి ఉన్నోళ్ళు సడెన్‌గా నాకెవరితో కలవాలని లేదు, నాకు నా రూమ్‌లోనే ఉండాలని ఉంది, నన్ను ఎవరు కలకండి, నన్ను ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయకండి అనే టైప్‌లో వెళ్తే ఇట్ ఈస్ కాజ్ ఫర్ కన్సర్న్. దెన్ కొంతమంది ఇంక్రీజ్డ్ డ్రగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ యూస్ కూడా చేస్తుంటారు. Obviously drug and alcohol use temporary, according to them it's temporary pain numbing, because ఎంత పెయిన్ లో ఉంటారంటే they want something to just numb that pain so that they don't want to experience the pain. So డ్రగ్స్, ఆల్కహాల్ లేకపోతే ప్రిస్క్రిప్షన్ మెడిసిన్, పెయిన్ మెడికేషన్ మీద చాలా మంది ఓవర్ డోస్ అవుతుంటారు. సో అది కూడా మనం కేర్ఫుల్ గా చూడాలి. దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ పుట్టింగ్ అఫేర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆర్ టైయింగ్ అప్ లూజ్ ఎండ్స్. అంటే ఇప్పుడు కొన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌస్ లోన్ పే చేసేయడం, లేకపోతే ఏమైనా అన్ఫినిష్డ్ బిజినెస్ ఉంటే, ఎవరితో అయినా ఏంటి అన్ఫినిష్డ్ అంటే కొంచెం స్ట్రెయిన్ రిలేషన్షిప్ ఉంటే, బికాస్ దే వాంట్ టు గో అవే పీస్ఫుల్లీ, వాళ్ళు వెళ్ళి రీకన్సిలియేషన్ చేసుకోవడం, లేకపోతే బిజినెస్ అంతా కంప్లీట్ చేసి సడన్ గా అంటే అవుట్ ఆఫ్ నోవేర్ టైప్ లోనే. దెన్ నాన్ ఫేటల్ సెల్ఫ్ హార్మ్. చాలా మంది యూత్ కూడా కట్ చేసుకుంటారు. కట్టింగ్ రిస్ట్ అయినా, లేకపోతే థైస్ అయినా, వేర్ యూ కెనాట్ సీ. అంటే ఫుల్ స్లీవ్స్ వేసుకుంటారు, లేకపోతే 3/4 స్లీవ్స్ వేసుకుంటారు, కానీ స్లీవ్స్ కింద కట్స్ ఉంటాయి, కట్ మార్క్స్ ఉంటాయి. సో అవి కూడా మనం గమనిస్తూ ఉండాలి. నాన్ ఫేటల్ సెల్ఫ్ హార్మ్. దెన్ ద ఫైనల్ వన్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ కేర్. కొంతమంది అసలు ఇంకా బేసిక్ హైజీన్ అనేదే మెయింటైన్ చేయరు. బ్రష్ చేసుకోవడం ఉండదు, స్నానం చేసుకోవడం ఫర్ డేస్, దినాలు బ్రష్ చేసుకోరు, స్నానం చేసుకోరు, రూమ్ లో అలా ఉంటారు. రూమ్ సర్దుకోవడం అలా ఏ ఉండదు, అంత చెత్త ఎక్కడ ఉన్నది అక్కడే ఉంటది. సో అది ఆల్సో one of the warning signs. So ఇవి some of the consequences of our cognitive distortions or our distorted thinking, which are also warning signs మనం గమనించాల్సింది in be it in ourselves or in others around us. So some common irrational beliefs. Before we think about changing the way we think, మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే what are some common irrational beliefs that people might have that వాళ్ళు సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేయడానికి ట్రై చేసే ముందు. సమ్ కామన్ వన్స్ ఆర్ ఐఎమ్ ఓన్లీ యాజ్ గుడ్ యాజ్ వాట్ ఐ అచీవ్. ఇప్పుడు నేను అచీవ్ చేసినంత ఎంత అచీవ్ చేయగలనో
అంతే నేను గుడ్ ఇనఫ్. ఇఫ్ నేను 80% అచీవ్ చేశాను అనుకో, ఐఎమ్ ఓన్లీ గుడ్ ఇనఫ్ that much అని. If he or she doesn't love me, then I am worthless. Most cases of suicide because of love failure are because of this. వాళ్ళ థింకింగ్ ఏంటంటే, ఆ మనిషి నన్ను ప్రేమించకపోతే ఇంకెవ్వడు నన్ను ప్రేమించలేడు, ఇంకా ఐఎమ్ నాట్, అంటే ప్రేమకి నాకు ప్రేమకు అర్హత లేదు అనే థింకింగ్, విచ్ ఇస్ అ వెరీ రాంగ్ థింకింగ్. బట్ ఆ టైంలోని బికాస్ ఆఫ్ దర్ పెయిన్ దే థింక్ లైక్ దట్. Some other ones, I'm not going to go through all the things. But yeah, it's not okay to have this feeling I should just be happy every time, 365 days, 7 days in a week, 24/7 happy gaane undali ane thinking manchi ante all good and well if you're all happy, but it is impossible kada to be happy every day, every minute, every second. We have other emotions kuda untayi manki, sadness, anger, all of it is a part of life, but only happiness. I should not be feeling sad, I should not be feeling angry anedi thinking adi tappu. The problems in this relationship are all my fault or their fault. ఈ ప్రాబ్లం అంతా నా వల్లే అనుకున్న, ఇప్పుడు నాకు పేరెంట్స్ తో ఇష్యూ ఉన్నదంటే నా వల్లే అనేది. Situation is hopeless, nothing will ever improve. If this person does not like me, then other people must be feeling the same too. Or ఈ మనిషి నేనంటే నచ్చకపోతే మిగతా వాళ్ళు కూడా నేనంటే నచ్చనేమో అనే థింకింగ్. ఐ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్ ఆల్. అన్ని చేయగలగాలి నేను, ఒక్కటి చేయకపోయినా నేను యూజ్లెస్ అనేది. సో దోస్ ఆర్ సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ irrational beliefs that we have. What can we do to change our thought pattern at the thought level? Each and every time మనకొక irrational thought వచ్చినప్పుడు, irrational thought అంటే thought that is not entirely true వచ్చినప్పుడు, or thought that is damaging వచ్చినప్పుడు, we have to sit back and ask ourselves certain questions every time. Some of the questions challenging our thoughts. Some of the questions are, what is the evidence that ఈ వచ్చిన థాట్ నాకు absolutely true అనే అనడానికి ఎవిడెన్స్ ఏమైనా ఉందా? ఆర్ నా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈ సిచ్యువేషన్ అవుతుందానికి నా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆర్ నా పర్సెప్షన్ కంప్లీట్లీ కరెక్టా, లేకపోతే am I being too emotional in my thinking and I'm only thinking in emotional terms ane? Or am I thinking in black or white thinking? Am I thinking only it is either this or this ane anukunna? Or am I using extreme phrases or exaggerated phrases? I am always a failure, I am only a failure, I will never succeed, always, only, never anedi extreme exaggerated terms. We can never know, మనకి ఎప్పుడు తెలీదు అంటే ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందో, మన బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందో. సో వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎగ్జాజరేటెడ్ టర్మ్స్, our thoughts are distorted again. Also, some other questions are, am I taking selected examples out of context? For example, someone is suppose I'm in a relationship with a guy, and 1 or 2 times atanu na call ఎత్తలేదు. ఇంకా నా థింకింగ్ ఏంటంటే, నాలో ఇంట్రెస్ట్ పోయిందేమో, లేకపోతే ఇంకో ఎవరితోనో ఉన్నాడేమో, లేకపోతే ఇంకా నన్ను ప్రేమించట్లేదేమో అని. 1 or 2 times కాల్ ఎత్తకపోతే యూజువలీ హెల్దీ థింకింగ్ ఏంటి, ఓ బిజీగా ఉన్నాడేమో అనుకుంటాం, హెల్దీ థింకింగ్. కానీ అన్హెల్దీ థింకింగ్, అన్హెల్దీ థాట్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నప్పుడు, ఓ నాలో ఇంట్రెస్ట్ పోయిందేమో, ఇంకా నన్ను పక్కన పెట్టేశాడేమో అనేది. సో సెలెక్టెడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ని అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ తీసుకొని మనం కంక్లూజన్స్ కి రావడం తప్పు. సో దట్ ఇస్ అనదర్ క్వశ్చన్, ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ask ourselves when we are thinking. Also, sometimes
మనం ఐసోలేషన్ లేకపోతే విత్డ్రావల్కి వెళ్తున్నప్పుడు మనం ఎక్స్క్యూజెస్ ఏం చేస్తామంటే, ఓ నేను జస్ట్ టైర్డ్గా ఉన్నాను, నేను జస్ట్ మెంటల్గా కొంచెం జస్ట్ రిఫ్రెష్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పి స్లోగా 1 డేలో అయిపోయే ఇది కాదు కదా, స్లోగా అవుతుంటది. సో am I making excuses? Am I actually tired, or am I making excuses because I don't want to meet someone? నాకు ఎవరిని కలాలని లేదనే ఎక్స్క్యూజెస్ చేస్తున్నానా అనేది క్వశ్చన్స్ అగైన్ మనం అడగాలి. Are my judgments based on feelings rather than facts? And one common type of thought is emotional reasoning. Emotional reasoning అంటే మన ఫీలింగ్స్ బట్టి, oh na feeling, I am feeling that he doesn't like me, but are our feelings facts? I don't think so. Most of the times our feelings are not facts because they are our feelings, they are subjective, they are not objective. So ఎమోషనల్ రీజనింగ్ వచ్చినప్పుడు మన ఎమోషన్స్ బట్టి, కోపంలోని లేకపోతే సాడ్నెస్ లోని, డిప్రెషన్ లోని, లేకపోతే హ్యాపీనెస్ లో అయినా, ఈవెన్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ హ్యాపీనెస్, మనం చేసే కంక్లూజన్స్ ఆర్ మోర్ ఆఫెన్ దెన్ నాట్ అవి కరెక్ట్ ఉండకపోవచ్చు. సో ఆర్ మై జడ్జ్మెంట్స్ based on of the situation based on feelings rather than facts అనేది. And another question is, am I focusing on irrelevant factors? ఎవరో ఏదో అక్కడెక్కడో నించొని నవ్వుకుంటే నా మీదే నవ్వుకుంటున్నారు అనే థింకింగ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్వన్ జస్ట్ లాఫింగ్ దేర్ కదా. ఇట్స్ అన్ ఇర్రెలవెంట్ ఫ్యాక్టర్. వాళ్ళు ఏం దేని మీద నవ్వుకుంటున్నారో మనకు తెలియకపోయినప్పుడు మనం దాని మీదే ఫోకస్ చేసి, ఓ నేనేదో తేడా ఏమో, నేను ఐఎమ్ నాట్ లైకబుల్ ఏమో అనే కంక్లూజన్స్కి రావడం ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఛాలెంజ్. సారీ. Just a second. Yeah. Okay. Then before we go, ఇవన్నీ సారీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇవన్నీ మనం 1 డేలోనే చేసే చేంజెస్ కాదు. ఎవ్రీ డే వీ హ్యావ్ టు డూ, బట్ వన్ కాంక్రీట్ వే ఆఫ్ ఎన్ష్యూరింగ్ that when you have suicidal thoughts, you are not taking that step is making a safety plan. మనం ఒక సేఫ్టీ ప్లాన్ చేసుకోవాలి. Few questions. Usually what psychologists suggest is when someone is depressed or has suicidal ideations ఉన్నప్పుడు ప్రింట్అవుట్స్ ఉంటాయి. సేఫ్టీ ప్లాన్ అంటే క్వశ్చన్ ఉంటుంది, కింద స్పేస్ ఉంటుంది మనం ఆన్సర్ చేయడానికి. అది ప్రింట్అవుట్ తీసి విజిబుల్ స్పేస్ లోని పెట్టుకోవడానికి, లైక్ మన క్లాజెట్ మీద అయినా, లేకపోతే బాత్రూమ్ లో మిర్రర్ మీద అయినా, లేకపోతే వాల్ నోటీస్ బోర్డ్ మీద అయినా రూమ్ లోని. సో visible space to remind ourselves why of things. So safety plan lone first question entante, we have to ask ourselves, or if you are helping another person or a teenager or a college student with dealing with suicide thoughts, is first one is, why do I want to stay safe? One thing that we have to understand is, no one wants to die. They just want to escape their pain. But our moment loni, they see no other way of escaping that pain. It is what we call as tunnel vision. Ante in that stressful time, in that painful time, వాళ్ళ vision slowగా narrow అయిపోయి will focus only on one thing, that is suicide. Tunnel vision antaru. But their main goal is not to die. It's just that they want to escape that pain or the present life that they're living. So what we have to do is, we have to give them reasons. We have to help them. Help chesi to come up with reasons of why they want to continue living or why they want to stay safe. So usually just basic question, why do you want to stay alive ante meeremantaru? What's your reason for staying alive? Everyone unmute cheskoni cheppachu. Visma?
why do you want to stay alive? అంటే what is your reason for living? అంటే మీరేమంటారు? Because life is beautiful. I love people. Yes, you love people, definitely your family, Yes. your friends, whoever. Yes, one main reason for a lot of us for living is so that we can live with our family. Anyone else? I want to live for myself, ma'am. Okay, that's To amazing. enjoy the Yes, life. yes, To enjoy my we life. all yes. మన అందరికి ఎయిమ్స్ గోల్స్ ఉంటది. నేను ఈ స్థాయికి అందరికీ వెళ్ళాలి, హాజరు. I have to achieve something in life ఇది అనేది ఉపకరిందో is a good reason. Anyone else? I have a purpose. Yes, definitely. I have a purpose in life. Definitely. If మనం ఈ లోకంలో ఉన్నామంటే it's just not for us ourselves. It's just not so that we can, live as we wish, but we have a purpose in life to be an impact. మనం సొసైటీని ఇంపాక్ట్ చేయాలి. We have to do some good. We have some purpose in life. Yes, definitely. Yeah, so some other reasons for youth, especially pets ఉంటారు, చాలా చాలా connected గా ఉంటారు pets తోని. So that can also be a major reason for them to stay alive. Whatever, no reason is big or small when it comes to life. Even if it is a very silly reason, it still is a reason, or it still is one factor that makes them to keep on living. So 5 reasons they have to come up with, or you can make them come up with, for them to want to stay alive. Then the second question is, నేను సేఫ్టీ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నప్పుడు I want to live, but నా environment లో కొన్ని things are very dangerous for me to continue living, because they are very accessible to me to commit commit to a plan or to attempt suicide. Certain things ఎలా అంటే knives, sharp objects, ceiling fans. మొన్న మీరు చదివారో లేదో తెలియదు కానీ I think in కోటా సెంటర్ లోని ట్రైనింగ్ సెంటర్ లోని ఫ్యాన్స్ కి స్ప్రింగ్స్ ఏదో పెట్టారు, బికాస్ లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ కమిటింగ్ సూసైడ్ అని. అది మోర్ దెన్ 40 kgs ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా ఫ్యాన్ కిందకు వచ్చేస్తుంది అని ఏదో ప్రపోజల్ పెట్టినట్టున్నారో, లేకపోతే ఐ థింక్ దే పుట్ ద fans, which is a good initiative, but it is, I'll come back to that later. But yeah, so na daridapullo within reach, when I am feeling those thoughts that I want to end my life, within reach lone knife unte, definitely it is so easy to end my life kada, because I just take the knife and that's it, done. So where can I put these things? Ippudu anything that I can use to harm myself, I want to put them in some distant place where they are harder to get, or where they are, out of my reach, out of my sight, so that I don't get any ideas. So yeah, that is second question. So here their answer could be, I can remove sharp objects from my room, keep them in the kitchen, or I can remove whatever they pesticides or phenol or whatever harmful substances. Yeah. Then the third one is, what might make it harder for me to stay safe right now, and what can I do about it? A lot of youth ఇప్పుడు బిగ్ సిటీస్ లో అయినా స్మాల్ సిటీస్ లో కూడా చాలా మంది డ్రగ్స్, ఆల్కహాల్ మీద చాలా ఓవర్ డిపెండెన్స్ అయిపోయింది. స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్స్ తో కోప్ అవడానికి వాళ్ళు ఆల్కహాల్ తాగుతుంటారు, డ్రగ్స్ తాగుతుంటారు. బట్ యాజ్ వి ఆల్ నో, that only inhibits our rational part of our brain, and it basically
మన rational thinking ని అది inhibit చేసి it makes us become reckless and careless. So and it also exaggerates our mood, our current mood. So if we are feeling hopeless, it makes you feel more hopeless. So saying no to drugs, alcohol, and over dependence on medications such as pain medications is a commitment that we have to get the students to make. Yeah. So the next question is, what can I do right now that will keep me safe? So in the moment, ఇప్పటికిప్పుడు నాకు సూసైడ్ చేసుకోవాలనే థాట్ వచ్చినప్పుడు, the basic thing, even if it's just distracting, మనం distract 2 minutes కి distract చేసుకున్నా, there is a high possibility that we will not attempt suicide. So our 2 minutes distraction ఏముండొచ్చు, what can effectively help me to get my mind off the suicide thought and focus on another thing. So some things can be going on a walk, going looking at nature, also reading a book, listening to music, if you are religious, prayer, whatever. But just few things that they like, which give them hope and which give them joy, they can write that down. So whenever they get the thought of attempting suicide, they can do this instead. So next question ఏంటంటే, what strengths do I have that I can use to keep myself safe? Because a lot of people who have suicidal ideations have low self-esteem ఉంటది కాబట్టి for వాళ్ళకి వాళ్ళు నాలో ఈ స్ట్రెంగ్స్ ఉన్నాయి అని రాసి ఒక విజిబుల్ ప్లేస్ లో పెట్టుకొని రోజు చదివితే ఇట్ గ్రాడ్యువల్లీ వాళ్ళ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కాబట్టి. సో just people who care about me say that I'm kind, creative, passionate, or if they have religious belief, I have faith in God, so he will help me through this tough times. And a thought, whatever strength that they have, to know that this is just a temporary phase and it will pass and I can get through this anedi. Then the most important question is, who can I reach out to for help? Mostly some of కొంతమందికి parents are a good support, but కొంతమందికి ఉండకపోవచ్చు. సో అకార్డింగ్ టు దెమ్, whoever they feel safe with, అంటే ఎవరి దగ్గర షేర్ చేసుకుంటే వాళ్ళు సేఫ్ గా ఉంటారో, ఆర్ ఎవరి దగ్గర షేర్ చేసుకుంటే వాళ్ళు నా సేఫ్టీ ఎన్షూర్ చేస్తారో, దగ్గరలో ఉన్నోళ్ళే. ఇది మళ్ళీ దూరంగా ఉన్నోళ్ళ అయితే ఇబ్బంది అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నాకు నేను ఫోన్ చేసి నాకు ఇలా థాట్స్ వస్తున్నాయి అని చెప్తే, అర్జెంట్ గా మా ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరుంటారో, నేను ట్రస్ట్ చేసిన వాళ్ళు, వాళ్ళ పేర్లు రాయమనాలి. ఇట్ కెన్ బి మదర్ అయినా, బ్రదర్ అయినా, ఫాదర్, బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయినా, మెంటర్ అయినా, లేకపోతే కొంతమంది సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే సైకాలజిస్ట్, సైకాట్రిస్ట్ అయినా, ఆర్ సమ్ హెల్ప్ లైన్స్ ఇండియాలో కూడా ఉన్నాయి. 24-hour హెల్ప్ లైన్స్ దట్ మనం కాల్ చేస్తే వాళ్ళు మాట్లాడతారు. సో అది వాళ్ళ పేరు, వాళ్ళ నంబర్ పక్కన రాసి ఉండాలి, సో దట్ దే క్యాన్ ఇమీడియట్లీ కాల్ when they are feeling those thoughts. ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అవన్నీ ఫర్ ఇన్ ద ఇది సిచ్యువేషన్ క్వశ్చన్స్. అవి లాస్ట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఓకే, ఐ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ averted my thoughts from suicidal thoughts to back to normal, but now what should I do so that I can change my way of thinking in general, so that I don't మరి ఇంత హోప్లెస్ గా, హెల్ప్లెస్ గా ఫీల్ అవ్వకుండా how can I think better అనేది. This is where our thoughts challenging and our behavioral change comes. ముందు మనం థాట్ ఛాలెంజింగ్ చూసాం, హౌ టు చేంజ్ అవర్ థింకింగ్, బట్ వి ఆల్సో మనం బిహేవియరల్ గా, లైఫ్ స్టైల్ గా కూడా కొన్ని చేంజెస్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వి విల్ బి సీయింగ్ దాట్.
Yeah, so basic గా మనకన్నీ తెలిసినవే. Behavioral lifestyle changes. One major thing is to relax and reduce stress because of stress in our life. Um, because of various things, family pressures, as మీరు ముందు చెప్పినట్టు, work or school or job stress or relationship stress. అవి reduce చేసుకొని relax అవ్వాలి. Another major thing is obviously healthy diet. Mana, what goes in our body is what impacts our mind to a very large portion as well. So healthy diet, physical exercise is very important. I can attest to this. Whenever I'm like exercising, I do not have a lot of anxiety thoughts or anxiety symptoms or just stress chala takku untadi. Physical exercise endorphins release చేస్తాయి కాబట్టి it's very helpful. It keeps our mind also healthy. Physical exercise gym కి వెళ్ళాలనే లేదు, just a walk, 30-minute walk in nature, or if you are doing Pilates or aerobics or Zumba, ఏదైనా whatever. And one major thing is community or support system. ఈ కమ్యూనిటీ, హెల్దీ కమ్యూనిటీ లేకపోవడం వల్ల, అంటే హెల్ప్ఫుల్ హెల్దీ సపోర్టివ్ కమ్యూనిటీ లేకపోవడం వల్ల చాలా మంది డిప్రెషన్ లోకైనా లేకపోతే సూసైడల్ థాట్స్ లోకైనా వెళ్తుంటారు. సో కమ్యూనిటీ can be family, may not be family, depending on their family dynamics. It can be friends, it can be mentors, it can be just neighborhood, everyone. It can be if you are religious, your church or your temple or your mosque, or all those people there who will support you, who will encourage you. It's very important. Then nature. It is very important that మనం బయటకు వెళ్ళి కొంచెం అంటే టైం టు టైం బయటకు వెళ్ళి నేచర్ చూసి టు రియలైజ్ దట్ the world is so much bigger than us. The world is so much bigger than the problem that we are facing now. There is so much good in the world. There is so much to see, so much yet to live. Ane realization radanki, it's very important that we do, go to nature and to see. Then, if you have a faith or a belief system, that is also really helpful. Your scriptures or your religious books, they're also very helpful if you have faith or a belief system. And as someone said, I have a purpose in life. It is very important that we have a purpose in life. It is very important that we know why we are living, what we are going to do with our lives, and how you want to live your life. That is the purpose for your life. Purpose లేని వాళ్ళు are more prone to feeling worthless, feeling low, useless, or hopeless. So purpose ఉండడం ఇందాక ఎవరో చెప్పినట్టు it's very important. Then another way is to creative expression of our thoughts. It is some people paint చేస్తుంటారు, కొంతమంది డాన్స్ చేస్తుంటారు, కొంతమంది పోయిటరీ రాస్తారు, లేకపోతే స్టోరీస్ రాస్తారు, లేకపోతే సింగింగ్ చేస్తుంటారు. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వెంటింగ్ కదా. డాన్స్ వేస్తున్న వాళ్ళైనా లేకపోతే పెయింటింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళైనా, ఇట్ ఈస్ వెరీ కథార్సిస్ అంటారు. ఇట్స్ వెరీ కథార్టిక్ ఫర్ దెమ్. అంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రెషర్ అంతా తీసుకొని వెళ్ళి ఒక పేపర్ మీద పెట్టడం, లేకపోతే ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ మీద పెట్టడం, విచ్ ఇస్ అ వెరీ హెల్దీ expression of our whatever chaos is going in our mind. And another thing is meditation, mindfulness, or prayer, whatever you subscribe to. If it helped you to take out your mind from all the negative thought pattern to a positive one, that it's also very important మనం ఒక డైలీ షెడ్యూల్ ఉంచుకోవడం. ఒక షెడ్యూల్ లేకుండా ఏదో రోజు ఏదో అలా గడిపేస్తున్నట్టు ఉంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇట్ ఫీల్స్ ఆఫ్టర్ టైమ్ ఒక చాలా లెథార్జిక్ గా, చాలా
ఏదో జరుగుతుంది, ఏదో రోజు రోజు ఏదో అయిపోతుంది, అసలు ఏం చేస్తున్నానో కూడా తెలియకపోయినట్టు ఉంటది. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డైలీ షెడ్యూల్ ఉంచడం. హైజీన్ అండ్ ఆర్డర్లీనెస్ కూడా ఉండాలి. మన సరౌండింగ్స్ ఎంత క్లీన్‌గా ఉంటే మన బ్రెయిన్ కూడా అంత ఫ్రెష్‌గా ఉంటది. నాకు తెలీదు మీరు ఎప్పుడైనా ఇది ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేశారో లేదో గానీ, ఆహ్, ఇప్పుడు బెడ్ అయినా లేకపోతే రూమ్ అయినా డర్టీగా ఉంటే మ ఆహ్, మనకి సరిగ్గా నిద్ర పట్టదు నాకైతే. అంటే కొంచెం క్లట్టర్‌గా ఉన్నా లేకపోతే ఎక్కడ పడితే అక్కడ వస్తువులున్నా నాకైతే సాధారణంగా నిద్ర పట్టదు. ఆర్ చాలా ఒకలాగా ఉంటది నాకు. సో మనం హైజీన్, సరౌండింగ్స్ క్లీన్‌గా, ఆర్డర్‌లీగా ఉంచుకుంటే మన బ్రెయిన్ కూడా అంత ఆహ్, ఆహ్, క్లియర్‌గా ఉంటది. అనదర్ మేజర్ థింగ్ ఫర్ కిడ్స్ ఆర్ ఫర్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ దీస్ డేస్ ఇస్ సోషల్ మీడియా. ఆహ్, ఒక రీసెర్చ్‌లో ఏం తెలిసిందంటే ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఇస్ ద వర్స్ట్ యాప్ ఫర్ అవర్ మెంటల్ హెల్త్ అనేది. ఆబ్వియస్లీ మనకందరికీ తెలిసిందే. సారీ జస్ట్ ఎ సెకండ్. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లోని చాలా వేరే వేరే అకౌంట్స్ ఉంటాయి. అండ్ జస్ట్ ఎ సెకండ్. యాహ్! అండ్ కంపారిజన్ అనేది చాలా ఎక్కువుంటది ఈ సోషల్ మీడియా వాటిల్లోని. ఓహ్! వాళ్ళ లైఫ్ అలాగుంది. ఓహ్! తను ఇంత బావుంది చూడ్డానికి. తన బాడీ ఇంత బావుంది. ఇంత మెయింటైన్ చేసుకుంటుంది. బట్ నేనేంటి ఇలాగున్నాను. నా లైఫ్ ఏంటి ఇలాగుంది అనే కంపారిజన్ మైండ్ సెట్ వచ్చినప్పుడు వి విల్ ఆల్సో హావ్ ఆహ్, లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్. సో సోషల్ మీడియా టైమ్ అగైన్ నేను సోషల్ మీడియా కంప్లీట్‌గా బ్యాడ్ అని చెప్పట్లేదు. నేను వాడుతుంటాను. సో సోషల్ మీడియా టైమ్ లిమిట్ చేసుకొని అండ్ యూజింగ్ ఇట్ ప్రొడక్టివ్‌లీ ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ ఇంటు ద కంపారిజన్ ట్రాప్ అనేది చూడాలి. ఆహ్, అండ్ ది బెస్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ lifestyle changes to talk to experts and get help. Psychologists, psychiatrists, counselors, social workers, um, helplines and అవన్నీ ఉన్నాయి. సో it is the best option that I can say when you are dealing with suicidal thoughts or um, suicidal ideations. Yeah, so some of the behavioral changes ఇవి if ఎవరికైనా ఇంకా ఏమైనా ఉంటే any other ideas you can put it in the chat. I guess we don't have much time. Yeah, some helplines నేను రీసెర్చ్ చేసి చూసింది ఏంటంటే 24-hour helplines 2 కనిపించాయి. I don't know if Spandana Ida Foundation has a helpline. అది వెబ్‌సైట్‌లో నాకు కనిపించలేదు. If it is there, then it's a great opportunity, great service for a lot of people. But ఇవి గవర్నమెంట్ రిహాబిలిటేషన్ హెల్ప్‌లైన్ అండ్ వాండర్‌వేల ఫౌండేషన్ హెల్ప్‌లైన్ 24-hour హెల్ప్‌లైన్. కానీ సాడ్ సిట్యుయేషన్ ఏంటంటే 24-hour హెల్ప్‌లైన్స్ అండ్ సమ్ అదర్ హెల్ప్‌లైన్స్ కూడా కాల్ చేస్తే ఎత్తరు. సో సాడ్ సిట్యుయేషన్ అది. In conclusion, I just want to say that every person matters. Our life matters. Your life on this earth matters. So we have to choose life at all times so that we can continue being an influence and live out our purpose in this life. And suicide is not a way that your story should end. It should never be the way that your story should end. But we have to help others as well. Warning signs we discussed. So if you are seeing those signs in someone, again, one major misconception ఏముంటదంటే మనకి, నేను సూసైడ్ గురించి మాట్లాడితే వాళ్ళ బ్రెయిన్‌లో నేను ఈ థాట్ పెట్టినట్టు అని. అసలు వాళ్ళకి థాట్ లేకపోయినా నేను థాట్ పెడుతున్నట్టు అనుకుంటారు. బట్ అది అది ఒక మిత్ అది. మీరు థాట్ పెట్టట్లేదు. బట్ ఇన్ టర్న్ యూ ఆర్ హెల్పింగ్ దెమ్ బై వాయిసింగ్ ఇట్ ఔట్. సో జెంటిల్‌గా ఇఫ్ యూ సే హే నేను నీ గురించి కన్సర్న్ ఉంది నాకు నీ గురించి. నువ్వు ఏమైనా ఇలా ఆలోచిస్తున్నావా అని అడగడంలో ఏం తప్పు లేదు.
gentle గా loving గా అడిగితే they will open up and you will be able to save their life. So that is one thing. And ఇప్పుడు ఎవరైనా మీ దగ్గరికి వచ్చి నాకు ఇలాంటి థాట్స్ వస్తున్నాయంటే వాళ్ళని మనం షేమ్ చేయకూడదు. అంటే కొంతమంది ఎలా మాట్లాడతారంటే, నువ్వు చచ్చిపోతే నీ ఫ్యామిలీ గురించి ఆలోచించు, వాళ్ళెంత బాధపడతారో, లేకపోతే నువ్వు చచ్చిపోతే ఏంటి ఎంత ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో, వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఉన్నదే చాలా షేమ్, చాలా గిల్ట్. దానికి ఇంకా ఎక్కువ యాడ్ చేసి మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళకి ఇంకా షేమ్, ఇంకా గిల్ట్ వస్తది. విచ్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ మెథడ్ టు డూ. సో చాలా అదర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి to talk to them, to bring them out of the suicidal ideation by talking about them, about their attributes, about their worth. అవన్నీ మనం చూసాం. సో ఎప్పుడు కూడా నువ్వు చచ్చిపోతే నీ ఫ్యామిలీ గురించి ఏంటి, ఎంతమంది బాధపడతారో అనే షేమ్ లోకి వాళ్ళని చేయకూడదు. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. And another thing, just a second. మనం అంటే ఎవరైనా వచ్చి నాకు ఇలా థాట్స్ వస్తున్నాయి అంటే అది మనం ఏదో అంటే టాబూ లాగా చూసి ఏం లేదులే ఏంటి కొంతసేపు ప్రేయర్ చేసుకో పోతుంది, లేకపోతే మెడిటేషన్ చేయపోతుంది అనే దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో డౌన్ ప్లేయింగ్ దర్ ఎమోషన్స్ అంటారు. కానీ మనం సీరియస్ గా తీసుకోకపోవడం అది. వాళ్ళతో కూర్చొని వాళ్ళతో ఇంకా క్వశ్చన్స్ అడిగి వాళ్ళని అర్థం చేసుకొని మాట్లాడాలి మనం. దీస్ ఆర్ సమ్ వేస్ మనం ఇతన్ని హెల్ప్ చేయడానికి ఎవరైనా వచ్చి నాకు ఇలాంటి థాట్స్ వస్తున్నాయి అని చెప్పినప్పుడు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిస్నింగ్. If you have any questions, please feel free to ask. Yeah, that was simply wonderful, Shekinah ma'am. It was like మా కోసం ఎవరి కోసమైనా వచ్చినా, మా వాళ్ళ కోసం ఎవరికైనా వచ్చి ఇలాంటిది ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ఎంత చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో, ఎంత చక్కగా రెమెడీస్ ఇస్తారో అంత చక్కగా మీరు చెప్పారు. మీరు ఎంత సింపుల్ గా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నారో మీ టాక్ కూడా అంత బ్యూటిఫుల్ గా, అంత చక్కగా హాయిగా చెప్పారు. వండర్ఫుల్ సెషన్ మేడం. We are thankful on behalf of Spandana Foundation. It was a great talk. Thank you. When you're a psychologist and psychotherapist and endukundi anedi now I understood. Pehle aapke taarif karna hai ki aap Telugu kitna acha baat karte. Just I was worried madam ki Telugu rademo hindi lo chepdama introduction ani, but you are speaking beautiful Telugu. I am very happy. Telugu ne. Yes. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఇంట్లో చెప్పుకోలేరు, ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పుకోలేరు అని. నిజంగానమ్మా పాపం టీనేజ్ పిల్లలు వాళ్ళకు ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి, సైకలాజికల్, ఫిజికల్, లేకపోతే బుల్లింగ్ అనండి, పాపం అటు పేరెంట్స్ తో చెప్పుకోలేరు, కొంతమంది చెప్పుకోలేక మదనపడి ఒక్కొక్కసారి ఇందాకనే మై నీస్ చెప్తోంది వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫోటో ఏదో మార్ఫింగ్ చేసి పెట్టారు, షీ వాంటెడ్ టు కమిట్ సూసైడ్ అని. బట్ హస్బెండ్ టోల్డ్ బాడీ నీదే కానీ ఫేస్ నీది కాదు, ఫేస్ నీదే కానీ బాడీ కాదు, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ అని అట్లీస్ట్ హస్బెండ్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం వలన షీ స్టాప్డ్ కమిటింగ్ సూసైడ్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ నౌ వీఆర్ ఫేసింగ్ సో మెనీ. సో స్ట్రాటజీస్ ఫర్ కోపింగ్ యూ హ్యావ్ బ్యూటిఫుల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ ద మెంటల్ హెల్త్, ద ప్రాబ్లమ్స్. ఎవరు వినరు, చిన్న చూపు చూస్తారు అని. అది దట్ ఈస్ మెంటల్ హెల్త్ అవేర్నెస్. జ్వరం వస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళాలో, మానసికంగా ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే వెళ్ళాలి అని చాలా చక్కగా బ్యూటిఫుల్ గా తీసుకొచ్చారు. అసలు సూసైడ్ అటెంప్ట్ ఎందుకు చేస్తారు, సూసైడ్ అంటే ఏంటి, ఈ ఐడియేషన్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది, హౌ వీ కెన్ స్టాప్ అనేసి బ్యూటిఫుల్ గా మీరు చెప్పారు. అండ్ ఐ అప్రిషియేట్ యువర్స్ ఇస్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్. చక్కగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఆన్సర్స్ చెప్తూ చెప్పారు. దెన్ life situation we cannot stop, but how the situation is, how we are going to react for that situation అనేది చెప్పారు. ఆల్ ఆర్ నథింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, దెన్ ఓవర్ జనరలైజేషన్, మెంటల్ ఫిల్ట్రేషన్, షోల్డర్స్, షుడ్స్, గుడ్ అండ్ సిచ్యువేషన్స్ బాగా చెప్పారు.
డిస్క్వాలిఫైయింగ్ అవర్ పాజిటివ్, జంపింగ్ టు ద కన్క్లూజన్. అండ్ పక్క వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు అని ఎప్పుడు మనం అనుకుంటూ ఉంటామో మన వారి కన్నా బిహేవియర్ లో వీ కెన్ నాట్ కంట్రోల్. ఇప్పుడు నేను పక్కన ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే దుర్గా మేడం బాగా మాట్లాడారు అనుకున్నారేమో, నన్ను చూసి నవ్వారేమో మాట్లాడుతుంటే, అలా వీ విల్ బి అజ్యూమింగ్ అవర్ సెల్స్. చాలా బాగా మీరు ఈ ప్రమోషన్, అచీవ్మెంట్స్, ఈ కోపము, ఈ రిజెక్ట్ మూడ్, అవన్నీ కూడా చాలా కోపం, అసూయ, చికాకు ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తాయి, అదివన్నీ కూడా వాళ్ళ మైండ్, మన పక్క వాళ్ళ మైండ్ మనం చదివేస్తూ అన్నామని అనుకుంటూ ఉంటాము. తర్వాత ఫార్చ్యూన్ టెల్లింగ్, మనమే మన భవిష్యత్తుని చెప్పేసుకుంటాం. నేను చేయగలను, నాకు ఎప్పుడు ఇలాగే అవుతుంది, నేను చేయలేదు, నాకు చాలా నచ్చింది. తర్వాత చిన్న ఇష్యూని మ్యాగ్నిఫై చేసుకుని పెద్ద చేసుకోవడం. ఒకసారి తక్కువ మార్కులు వచ్చాయో, ఒక అబ్బాయి ఏదో నో అన్నాడు, ఆ చిన్న ఇష్యూని మనం పెద్దదిగా ఇంకా నా గురించి అందరూ ఇలాగే అనుకుంటారు అనేసి ఆ ఫీలింగ్ అనేది వస్తుంది. కంట్రోలింగ్ ఫాలసీస్. ఎంత మంది లైఫ్ అందంగా ఉంటుంది, మనకుండే ప్రాబ్లమ్స్ మనకుంటాయి, పక్క వాళ్ళకు ఉంటాయి. కానీ పక్క వాళ్ళని చూసి మనం ఏమనుకుంటామంటే వాళ్ళు చాలా సంతోషంగా హాయిగా ఉన్నారు, ఐ హ్యావ్ ఏ ప్రాబ్లం అనేసి. ఐ థింక్ మార్నింగ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ టీ టైమ్ అమ్మా, ప్లీజ్ హ్యావ్. మా అందరికి ఈవినింగ్, మీకేమో మార్నింగ్, ప్లీజ్ హ్యావ్ మా. సో ఐ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఏ టోటల్ కంట్రోల్ అనేసి అనుకుంటాము. బట్ వీ కెన్ నాట్ చేంజ్, ఓన్లీ వీ కెన్ కంట్రోల్ అవర్ సెల్స్, నాట్ ఆల్ ద సిచ్యువేషన్స్. తర్వాత ఈ హెవెన్ రివార్డ్స్ ఫాలసీ. ఇప్పుడు మన కర్మ సిద్ధాంతం ప్రకారం మంచి వాళ్ళకే మంచి జరుగుతుంది, చెడ్డ వాళ్ళకి జరుగుతుంది. మీరు చెప్పినట్టు మంచి వాళ్ళకి ఎక్కువ చెడు జరుగుతుంది, చెడ్డ వాళ్ళకి మంచి కూడా జరుగుతుంది. బికాస్ థింగ్స్ హ్యావ్ చేంజ్. ఎందుకంటే మేబీ వాళ్ళు దేవుడికి ఎక్కువ ముడులు కడుతున్నారు, ఎక్కువ దానాలు ధర్మాలు చేస్తున్నారేమో, చెడ్డవాళ్ళు చెడ్డగా వచ్చిన డబ్బుతోటి. ఫార్మ్ బిలీఫ్ ఏంటంటే చెడు విల్ బి ఓన్లీ ఫర్ సమ్ టైమ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు విన్. మంచి ఎప్పుడైనా విన్ చేస్తుంది అనే బిలీఫ్ తోటి మనము రిలీజియస్ గా వెళ్తూ ఉంటాము. ఈ వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ చాలా బాగా చెప్పారు తల్లి. అందులో ఈ ఏ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్, బి ఈజ్ బిహేవియర్ అనేసి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా తీసుకొచ్చారు ఆ కాన్సెప్ట్ ని. అందులో ఈ ఎఫెక్టివ్ లో హోప్లెస్నెస్, ఫియర్ఫుల్, షేమ్, గిల్ట్, దెన్ డిసోసియేటెడ్, సడన్ మూడ్ చేంజ్, ఫ్యాసినేటెడ్ బై డెత్, ఇవన్నీ కూడా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అలాగే బిహేవియర్ లో ఐఎమ్ టైర్డ్ అనుకోవడము, టాకింగ్ అబౌట్ వాంటింగ్ టు డై, agitated, reckless behavior, change in sleep, changing appetite, increased drugs or alcohol, putting affairs in order, trying to lose ends, non-fatal self-harm, and lack of self-care. ఇవన్నీ కూడా చక్కటి సిమ్టమ్స్ చెప్పారమ్మా. ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళకి మనం హెల్ప్ చేయాలి అంటే అక్కడ ఈ ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్స్ మీరు బ్యూటిఫుల్ గా ఇచ్చారు. ఒక more than 10 questions. Am I confusing habit with fact? Am I thinking in all nothing terms? ఒక పేషెంట్ కానీ ఒక అమ్మాయికి కానీ మనకి ఎవరైనా నాకు ఇలాంటి థాట్స్ ఉంటే వాళ్ళని ఎలా కౌన్సిలింగ్ చేయాలి అనేది మాకు కూడా కొద్దిగా ఇప్పుడు మీరు నేర్పించారు, చాలా చక్కగా చెప్పారు. తర్వాత వైల్ ఐఎమ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ సేఫ్టీ, 1 2 3 4 5 చాలా చక్కగా చెప్పారు. వాట్ కెన్ ఐ డూ రైట్ నౌ దట్ విల్ కీప్ మీ సేఫ్ అనేసి ఎవ్రీ గర్ల్, అంటే మా స్పందన తరఫున ఎవరెవరైతే కౌన్సిలర్స్ వెళ్తామో అందరికీ తెలియవలసిన విషయాలు చెప్పారు. పీపుల్ హూ కెన్ కేర్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్, ఐ హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్ ఎక్సెట్రా అనేది చక్కగా చెప్పారు. అంటే మామా, డాడా, బ్రదరా, మెంటరా, థెరపిస్టా, హెల్ప్ లైనా, అవన్నీ కూడా చక్కగా తీసుకొచ్చి ఈ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ మనం ఏం చేసుకోవాలి థాట్స్ రాకుండా, అది డైటా, ఎక్సర్సైజా, తర్వాత పర్పస్, ఒక లైఫ్ లో ఒక పర్పస్ క్రియేట్ చేసుకోవడం, ఒక క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్, అది ముగ్గులు వేస్తామా, లేకపోతే పెయింటింగ్ వేస్తామా, లేకపోతే ఏదైనా పోయమ్స్ రాస్తామా, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ లో మనకి ఒక ఆనందం వస్తుంది, దాని మూలాన ఈ థాట్స్ తగ్గిపోతాయి. అలాగే డైలీ షెడ్యూల్ ఎలా ఉండాలి, మెడిటేషన్, అవన్నీ మైండ్ఫుల్నెస్, ప్రేయర్స్ ఎలా చేయాలి, హైజీన్ ఎలా ఉండాలి, ఆర్డర్లీనెస్, సోషల్ మీడియాని ఎంత తక్కువ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ చెప్పాక చాలా బాగుంది. టాక్ టు ఎక్స్పర్ట్స్ లాబ్స్ లో అది గెట్ హెల్ప్ అనేది, నిజంగా ఈ గెట్ హెల్ప్ అనేది ఉండడం మూలన ఈ రోజున మీరు ఇచ్చిన ఈ హెల్ప్ లైన్స్ కానివ్వండి, స్పందన కూడా ఒక హెల్ప్ లైన్ ఉందమ్మా, ఈ వాళ్ళు మాట్లాడి కాన్ఫిడెన్షియల్ గా ఉంచడం మూలన, సపోజ్ నాకే అనిపించింది అనుకోండి ఒక మూమెంట్ లో, ఏంటి ఈ జీవితం ఎందుకు బతకడం అని, ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళకి హెల్ప్ లైన్ ద్వారా కౌన్సిలింగ్ వస్తే దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ కెన్ డూ అనేసి. ఒకసారి అన్నా హజారే గారికి he wanted to commit suicide because in army truck he is the only survivor, అందరూ చనిపోయారట. జీవితం ఏంటి, నా కొలీగ్స్ అందరూ చచ్చిపోయారని he wanted to commit suicide. అయితే ఆయన ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్ లో ఒక బుక్ చూసారట, కాల్ టు నేషన్ బై స్వామి వివేకానంద. అది చదివాక నేను చనిపోవడం ఎందుకు, ఐ కెన్ డూ సంథింగ్ అనేసి అంత మూమెంట్ అవి తీసుకొచ్చారు. అలా మీకు
మనకి ఒక మంచి ఆలోచన రావాలి అంటే ఏం చేయాలి, ఒక హెల్ప్ ఒక మెంటరా అనేసి చక్కగా తీసుకొచ్చారు. వీఆర్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. అదే డిస్పోజింగ్ బిలీఫ్ వాట్ ఐ కెన్ బి డన్, కామర్ ఇరేషనల్ బిలీఫ్ ని తగ్గించుకోండి అనేసి ఏబిసి ఛాలెంజింగ్ అనేసి చక్కగా చెప్పారు. అలాగే లాస్ట్ లో ఈ డ్రగ్స్ ఆల్కహాల్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎంత నెగిటివ్ గా పనిచేస్తాయి, సోషల్ మీడియాని ఎంత తక్కువగా ఉంచుకోవాలి అనేది చెప్పారమ్మా. దో యూఆర్ ఎ యంగ్ psychologist and therapist, my blessings to you. I'm glad I have attended today and I learned so much, and whatever the techniques you have given, we are going to copy paste for our talks or counseling. Thank you very much. ఒక ఎవరైనా ఒక చిన్న ప్రాబ్లం తోటి మీ దగ్గరకు వస్తే ఎంత సున్నితంగా ఎంత చక్కగా మీరు ఎంత ప్రేమగా చెప్తారో అలా చెప్పినట్టుగా 1 to 1 చెప్పినట్టుగా అనిపించింది. చాలా సంతోషం తల్లి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you. Thanks a lot. Now we'll take the feedback from our audience. Amma Ida Nirmala garu, please raise your hand to give your feedback, my dear participants. Ida Nirmala garu unnarama? Yeah, namaskaram sir. Now I request Ida Shamul Reddy garu to give his feedback on this session. Yeah. యూనివర్సిటీ గారు మాట్లాడతారా, తర్వాత మాట్లాడతారా? Sir. మీరు హ్యాండ్ రైజ్ మీరు మాట్లాడిన తర్వాత మాట్లాడతా. థ్యాంక్ యూ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. గ్రూప్ లో ఉన్న అందరికీ కూడా గుడ్ ఈవినింగ్. అలాగే షకీనా మేడం గారికి అయితే గుడ్ మార్నింగ్. యాక్చువల్ అంటే వినపడుతుంది నా వాయిస్? వినబడుతుంది సార్, వినబడుతుంది సార్. షకీనా మేడం గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ఆల్రెడీ దుర్గా మేడం మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. వండర్ఫుల్ టాక్. అంటే ఎలా అంటే ఒక వ్యక్తి కౌన్సిలింగ్కి వస్తే ఎంత చక్కగా మాట్లాడతారో అంత చక్కగా చెప్పినట్టు ఉంది. బట్ రెండోది ఇది ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుందంటే, నాకు స్టార్టింగ్ ఒక 10 minutes తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే, ఫౌండేషన్ డే ఫస్ట్ నుంచి కూడా సమయానికి ఏదైతే కావాలో లాస్ట్ 4 years నుంచి అది అంతూ వస్తుంది. ఏదో ఏది కావాలో అది అంతూ వస్తుంది. బట్ ఈ రోజు ఈ సెషన్ కూడా సమయానికి కావాల్సినట్టుగా అందింది అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే రేపు November 14 వచ్చేసి క్యాంపస్ అంబాసిడర్స్ మీట్ ఉంది. మన ఎవ్రీ కాలేజ్ నుంచి 10 to 15 members ని క్యాంపస్ అంబాసిడర్స్ అని మనం సెలెక్ట్ చేసాము. వాళ్ళందరికీ November 14 ట్రైనింగ్. అంటే ఆ క్యాంపస్ లో ఎవరైనా ఎలాగైనా ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటే వీళ్ళు వాళ్ళని సేవ్ చేసే విధంగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని అనుకున్నాము. దానికి మేము కొంత సబ్జెక్ట్ తయారు చేసాం. బట్ దానికంటే మేము తయారు చేసిన చాలా తక్కువ అనిపించింది. ఇప్పుడు దీన్ని కూడా యాడ్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ సబ్జెక్ట్ తీసుకుని వెళ్తారు. బహుశా వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు ఎంతో మందికి ఉపయోగపడతారు అనిపించింది. బహుశా అందుకే బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఏంటంటే ఆ సబ్జెక్ట్ కావాల్సిన సబ్జెక్టు ఈరోజు వచ్చింది. బహుశా దుర్గా మేడం గారి దగ్గర మొత్తం సేవ్ అయినట్టు ఉంది, మొత్తం నోట్ చేసేసినట్టున్నారు. రేపు మేడం చేత చేస్తే సరిపోద్ది క్యాంపస్ అంబాసిడర్స్ కి. చాలా థ్యాంక్ యూ మేడం. అంటే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. మేము అనుకునే వేలో ఈ సబ్జెక్ట్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. కొంతమందిని అంత చక్కగా తయారు చేయొచ్చు అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ లో. రేపు 200 members జరుగుతుందండి. ఆ 200 members ఇచ్చే ట్రైనింగ్ లో ఈ సబ్జెక్ట్ కరెక్ట్ గా ఉపయోగపడుతుందని చాలా సంతోషంగా వ్యక్తం చేస్తూ, టీచర్లో కూడా మీరు మరికొన్ని టాక్స్ ఇవ్వగలిగితే, అంటే మీరు ఆల్రెడీ రీసెర్చ్ కూడా చేస్తున్నట్టున్నారు సూసైడ్ దీని మీద. మీరు కొన్ని టాక్స్ ఇవ్వగలిగితే అవి మేము ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి కానీ ఎవరికన్నా అంటే టీచర్కి కానీ స్టూడెంట్కి కానీ ట్రైనింగ్స్ ఉపయోగపడతాయి. బట్ ఎనీవే మరొకసారి మీకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. Yeah. Yes, ma, Shakina ma'am. As sir said, we would like to have in future few more sessions like this. One session we can have for our campus ambassadors. If they go back to the students, how they can counsel, what they are expected to do, such things you can make them learn anytime when you are free. As we know, you are very busy. You have a busy schedule in America, etc. But we request whenever you are free, please give us one session again, so that our for the campus ambassadors are going to do justice by listening to you and go back, and they're going to interact with the students of the colleges. Thank you, ma. Thank you.
ఇంకెవరైనా ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ప్లీజ్ మాట్లాడండి, మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. మాట్లాడండి సార్. సార్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మాట్లాడండి. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. మ్యామ్, గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. వెరీ నైస్ ప్రోగ్రామ్ గివెన్ టు యూ. మీరు చెప్పినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా బాగా చక్కగా ఉన్నాయి మేడం. ఇప్పుడు జనరేషన్కి ఈ స్కూలింగ్ లైఫ్ నుంచే 8th, 9th, 10th క్లాస్ పిల్లల నుంచి కూడా ఇలాంటి ఎడ్యుకేషనల్, మోటివేషనల్, సైకలాజికల్ క్లాసెస్ చాలా అవసరం మేడం. ఎందుకంటే ఇటీవల 1 week బ్యాక్ ఐ హ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఏంటంటే ఒక అబ్బాయి కమిటెడ్ సూసైడ్ మేడం. నా కళ్ళ ముందే ఒక దూరంలో, గుంటూరు దగ్గరలో 5 kilometers దూరంలో విలేజ్ ఉంటే ఆ అబ్బాయి చిన్న మనస్తాపానికి గురయ్యి నాకు వేరే వాళ్ళ ద్వారా స్టూడెంట్ అయ్యాడు. అబ్బాయిని కౌన్సిలింగ్ చేశాం, మన ఇన్స్టిట్యూట్స్ ద్వారా కానీ మన ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా ట్రై చేసాము. కానీ ఆ అబ్బాయి చాలా మొండి పట్టుదు గల తోటి కమిటెడ్ చేసుకొని నైట్రోజన్ క్యాప్సూల్స్ ఉంటాయంట, వాళ్ళు చెప్తున్నారు పక్క వాళ్ళు. నైట్రోజన్ బిళ్ళలు తీసుకొని క్యాప్సూల్స్ వేసుకొని పక్క తోటి స్టూడెంట్స్ చెప్తున్నారు కమిటెడ్ సూసైడ్ సార్. అతను మనస్తాపానికి గురయ్యి పక్కన స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా గొడవ చేసి క్లాసులో కూడా మేడం గారు చెప్పినట్టు వాడు డిఫరెంట్ బిహేవియర్ యాటిట్యూడ్ లో ఉండటం వల్ల జరిగింది మేడం. అప్పుడు నేను అందుబాటులో లేను, నేను బయటకు వెళ్ళాను, అందుబాటులో లేను. ట్రై చేశాం, ప్రయత్నం చేశాం, కానీ ఆ అబ్బాయిని మేము కోల్పోవడం జరిగింది. చిన్న పిల్లడు, ఎంత సార్, ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 15 years, 9th class మేడం. మేము మాక్సిమం ఉన్నంత వరకు ఈ మోటివేషన్ ద్వారా పిల్లలకి అందిస్తున్నాం మేడం. కానీ కమిటెడ్ సూసైడ్ అనేది చాలా ఈజీ అయిపోయింది పిల్లలకి, ఒక వాటర్ డ్రాప్ లాగా అయిపోయింది వాళ్ళకి. మనం ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా ఎక్కడో చోట వస్తున్నాయి మేడం. మీలాంటి స్పీచెస్ చాలా ఉపయోగపడతాయి మేడం. ఇంకా నాకు మంచి ఫౌండేషన్ వేసినాయి. నేను ఇంకా వీటిని ఉపయోగించుకొని పిల్లల్లోకి వెళ్ళిపోతాను మేడం. ఇట్స్ షూర్, ఐఎమ్ షూర్ అబౌట్ దట్ టు గివ్ అవే స్పీచ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు థెరపిస్టులు థెరపీ చేస్తారు, మేము టీచర్స్ని పిల్లలకి మ్యాక్సిమం చెప్తాం మేడం, మ్యాక్సిమం సపోర్ట్ చేస్తాం. ఈ క్లాస్ నాకు బాగా ఉపయోగపడుతుందని నేను విశ్లేషిస్తున్నా మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఆల్. డెఫినెట్లీ సార్. శ్రీనివాస్ గారు, థెరపిస్ట్ అయితే వీక్కి ఒకసారి 45 minutesకి వెళ్తారు, కానీ మీరు మాత్రం 5 days a week 9 to 4 చూస్తుంటారు స్టూడెంట్స్ని. డెఫినెట్లీ మీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, మీ మోటివేషన్ వాళ్ళ మీద చాలా ఎక్కువ ఉండాలి. సో యా. Thank you, Shekinah madam. Now the request is from all the resource person to listen to you so that what they can go back and teach or tell the students. Thank you, ma. Thank you. Wonderful. It is great feedback from sir and Srinivas garu. Anybody wants to give feedback? Jyotirmay garu, Susan madam. యాకబ్ గారు మాట్లాడతారా? మాట్లాడండి సార్. చూడండి అవకాశం. యా ప్లీజ్ మాట్లాడండి. కంక్లూడింగ్కి వెళ్ళిపోదాం. మాట్లాడండి సార్. Anybody, please? ఎక్సలెంట్ స్పీచ్ అండి. ఇది అంటే స్పీచ్ లాగా లేదు, డైరెక్ట్ గా పర్సన్ కౌన్సిలింగ్ చేసినట్టుగా అనిపించింది. జస్ట్ కాన్వర్సేషన్ లేదు తప్ప ఆవిడ స్పీకర్ లాగా మనం అలా అనిపించలేదు. పర్సన్ టు పర్సన్, ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడుతున్నట్టు బీయింగ్ న్యాచురల్. అయితే నాకు ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ మేడం, ఇదివరకు కూడా మెన్షన్ చేశాను. సూసైడ్ ఓకే, సూసైడ్, ఎనీ ఇండైరెక్ట్ సూసైడ్ ఐడియా మేడం గారిని అడుగుతున్నాను. మేడం గారిని, ఆర్ యు గాట్ ఎనీ ఐడియా అబౌట్ ఇండైరెక్ట్ సూసైడ్? ఇండైరెక్ట్ సూసైడ్, కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్? ఇండైరెక్ట్ సూసైడ్ మేడం. Shekinah madam, Sharad Babu garu wants one clarification. Indirect suicide, sir. ఆర్ వాయిస్ కరెక్ట్ రావట్లేదు.
మేడం శరత్ బాబు గారి వాయిస్ మీకు క్లియర్ గా వినబడిందా షకీనా మేడం? సార్ వాంట్స్ వన్ స్మాల్ క్లారిఫికేషన్ ఫ్రమ్ యూ. అంటే ఇండైరెక్ట్ సూసైడ్ అంటే డు యూ మీన్ సో సమ్టైమ్స్ కొంతమంది సెల్ఫ్ హార్మ్ చేసుకుంటుంటారు, బట్ దేర్ గోల్ ఇస్ టు నాట్ డై. అంటే వాళ్ళకి చచ్చిపోవాలని కాదు, బట్ దే లైక్ దట్ పెయిన్ దట్ that comes from inflicting harm to their body. కానీ sometimes they ఇప్పుడు కట్ చేసుకుంటున్న వాళ్ళు లేకపోతే స్లాష్ చేసుకుంటున్న వాళ్ళు sometimes ఒక మేజర్ నర్వ్ హిట్ చేసినప్పుడైనా వెయిన్ హిట్ చేసినప్పుడైనా it results in death. I think that is what you mean, sir, by indirect suicide. It's not that వాళ్ళ goal is చచ్చిపోవడం అని కాదు, but they just want to feel that pain of harming their body, but accident గా it results in death, if that is what you meant by indirect. మేబీ లైక్ భయపెట్టడానికి కానీ టు అటెన్షన్ గ్రాప్ చేయడానికి కూడా అయి ఉండొచ్చు సమ్ టైమ్స్. Sometimes yes, like a warning sign to people around them, but their goal is definitely not to die. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఇంకా ఎవరైనా యాకోబ్ గారు మాట్లాడేసాడు. మాట్లాడండి సార్. మాట్లాడండి. సార్ వాయిస్ రావట్లేదు. సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. అన్మ్యూట్ చేశారు కానీ రావట్లేదు. అది ఇయర్ ఫోన్స్ తీసేస్తే కానీ వస్తుంది. ఓకే. ఇప్పుడు సూసైడ్ చేసుకోవడానికి ధైర్యం లేక రొటీన్ లో నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సార్ మీ ఫోన్స్ ఇటు పెట్టండి సార్. ఫోన్ పొజిషన్ చేంజ్ చేయండి ఫోన్ది. మాట్లాడండి సార్. శరత్ బాబు గారా? సార్ వినిపించడం లేదు సార్. సార్ ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? ఎనీబడి వాంట్స్ టు గివ్ ఫీడ్బ్యాక్ టు షకీనా మేడంస్ టాక్? సూజన్ మేడం హ్యాండ్ రైజ్ చేశారండి, ఒకసారి చూడండి. యా జ్యోతిర్మయ్య గారు మీరు చెప్పండి. ఓకే ఓకే. హలో షకీనా, రియలీ ఆసమ్ యువర్ స్పీచ్. యాక్చువల్లీ మీరు యంగ్ సైకాలజిస్ట్ లాగా అండ్ మెడికల్ పరంగా అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ టెక్నికల్ పరంగా అండ్ ఆస్పెక్ట్ సైకలాజికల్ పరంగా కూడా చెప్పారు. అన్ని ఐ థింక్ చెప్పాలంటే అన్ని కవర్ చేశారు. రెమిడీస్ అండ్ సమ్ ఎందుకు జరుగుతాయి ఏంటి, అంటే మనం సూసైడ్ చేసుకోవడానికి వచ్చే థాట్స్ కూడా ఎలా ఆపడానికి, అవన్నీ పూర్తిగా కవర్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, నాకు ఒక కోడ్ గుర్తొస్తుంది మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే. ద బ్రేవియస్ట్ థింగ్ ఐ ఎవర్ డై వాజ్ కంటిన్యూయింగ్ మై లైఫ్ వెన్ ఐ వాంటెడ్ టు డై. ఇది చెప్పింది జూలియట్ లివిస్. ఆ కోడ్ మీకు ఒకసారి గుర్తు చేద్దామని. చాలా బాగుంది మీ సెషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ షకీనా. యా జ్యోతిర్మయ్య గారు మళ్ళా చెప్పరా కొటేషన్? ఓకే.
the bravest thing I ever did was continuing my life when I wanted to die. Okay, very good. Thank you. Chala ma'am. bagundi. Very nice, very nice. Congratulations. Thank you, ma. Thank you, Jyotirmayi. ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా ప్లీజ్? యా, ఇదా సుజన్ మేడం. సుజన్ మేడం. మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. షకినా మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గ్రూప్ లో ఉన్నారు అందరికి హ్యాపీ ఈవినింగ్ టు. చాలా చక్కగా చెప్పారు మేడం. రాసుకోలేదు కానీ అన్ని విన్నాం మేడం. రాసుకోవడానికి చాలా అది సంపూర్ణమైన మెసేజ్ లాగా అనిపించింది. చక్కగా కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నట్లు మెడికల్ పరంగా కానీ చక్కగా అందరికి ఉపయోగపడేట్లు చెప్పారు మేడం. చాలా చక్కగా చెప్పారు మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? Now I request our Ramanujamma garu to propose vote of thanks to our Shekinah madam and her beautiful talk and for her beautiful smile. దుర్గా ఆంటీ రామంజమ్మ అంటే అవైలబుల్ గా లేరా ఆంటీ? నువ్వు చెప్పేస్తావా vote of thanks? ఏమా శ్రేష్ఠ ఆంటీ శ్రేష్ఠ నువ్వు vote of thanks చెప్పు. Now I request Ida Shrestha to propose vote of thanks. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. షకినా మ్యామ్, ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ దట్ చాలా బాగుంది మీరు చెప్పిన సెషన్. అంటే నిజంగా ఒక ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడుతున్నట్టు అనిపించింది. అదొక సెషన్ లాగా అనిపించలేదు, కానీ ఎదురు కూర్చొని మాట్లాడుతున్నట్టు అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఫర్ హ్యావింగ్ టుడే. అండ్ జూమ్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ టైం ని, మీ వాల్యుబుల్ టైం ని ఇక్కడ స్పెండ్ చేసినందుకు. అండ్ నెక్స్ట్ థర్స్డే జూమ్ లో మళ్ళీ థ్యాంక్ యూ. Thank you very much. Now we are going to end the session with a great thanks, big thanks to Shekinah madam and with the pledge song, please. Thank you. చేతిని చాచి చేద్దాం ఇప్పుడే ప్రతిజ్ఞ, చేతిని చాచి చేద్దాం ఇప్పుడే ప్రతిజ్ఞ, జాతిని తలచి చేద్దాం ఇప్పుడే ప్రతిజ్ఞ, జాతిని తలచి చేద్దాం ఇప్పుడే ప్రతిజ్ఞ. చీకటి వెనుకే వెలుగు ఉందని, ఓటమి వెనుకే గెలుపు ఉందని, చీకటి వెనుకే వెలుగు ఉందని, ఓటమి వెనుకే గెలుపు ఉందని, ప్రేమ ఒక్కటే బ్రతుకు కాదని, ప్రాణం పోతే తిరిగి రాదని, ప్రేమ ఒక్కటే బ్రతుకు కాదని, ప్రాణం పోతే తిరిగి రాదని, తప్పటడుగులను సరిదిద్దేటి పెద్దల మాటలు విందాం, తప్పటడుగులను సరిదిద్దేటి పెద్దల మాటలు విందాం, తప్పక వాటిని పాటించి విజయానికి వారధి కడదాం, తప్పక వాటిని పాటించి విజయానికి వారధి కడదాం, మహనీయుల వారసులవుదాం, మహనీయుల వారసులవుదాం. తొందరపాటే తగదని, తుది వరకు జీవించాలని, తొందరపాటే తగదని, తుది వరకు జీవించాలని, ఎదిరిద్దాం ఎలాంటి కష్టాన్నైనా, సాధిద్దాం ఎంతటి లక్ష్యాన్నైనా, ఎదిరిద్దాం ఎలాంటి కష్టాన్నైనా, సాధిద్దాం ఎంతటి లక్ష్యాన్నైనా, అమ్మా నాన్నల రుణం తీర్చుకొని సమాజాన్ని నడిపిద్దాం, అమ్మా నాన్నల రుణం తీర్చుకొని సమాజాన్ని నడిపిద్దాం, బలవన్మరణాలే లేని భారతాన్ని నిర్మిద్దాం, బలవన్మరణాలే లేని భారతాన్ని నిర్మిద్దాం, భావితరాలకు అందిద్దాం, భావితరాలకు అందిద్దాం. Suicide Free India is our aim. It is Spandana Ida International Foundation dream. Good night, everybody.
शकीना मैडम, आपका बहुत आभारी हूँ। स्पंदना ईदा तरफ से आपको अनुरोध करते हैं कि आप बार बार हमें ऐसा ज्ञान दीजिए ताकि हम भी बच्चों को, बड़ों को आपके जो भी आप सिखाए हम उनको बता सकते हैं। और बहुत आभारी है। तेलुगु मैम वेरी वेल। शब्बा खैर, शब्बा खैर। Thank you, Shekinah. Thank you. Thank you, ma. Thank you. Thank you. Thank you, Jyotirmayi garu, for introducing such a wonderful lady. Thank you, ma'am. Thank you.